Okay. Assalaamu calaykum waraxmatullahi dhammaantiin soo dhawaada insha allah waxaan bilaabanaynaa live su-aalo iyo jawaabo soo dhawaada insha allah dhammaantiin insha allah wixii su-aalo qabtaan soo geliya barnaamijkan wuxuu baxaa sabti kasta waqtiga markii aniga 10 ii tahay 10 am oo US Central iyo markii ay u tahay East Africa u tahay around I'm assuming 7 camal meelaas 7 p.m. soo dhawaada dhammaantiin Abukar Mr. Make Maxamed Cabdifataax dhammaan soo dhawaada brother maasha allah waxaan sugaynaa dadka inta soo galaan Facebook iyo meelahaas aan geliyey iyo Discord-ka dad badan ayaa Discord-ka igu soo diray message sorry okay soo dhawaada dhammaantiin sida last time waxaan sameeyey videogo dhana waxaan geliyey screenka ama waxyaala in la shirgarinayay waad arki weyseen so hadda markii aan dadka su-aalaha uga jawaabayo waxaan sameynayaa waan yareynayaa videoga caawa su-aal culus baan wataa soo daa insha allah calaykum salaam aan ka qaado brother soo dhawaada maasha allah kofeygina waa la wataa bannaankana barafaa da-ayo carada dhan baraf socdo okay maasha allah waan ka jawaabaa su-aalaho dhan so updateska aan idin siin lahaa basically habeen dhawatan I think video aan soo geliyey live aan soo galay habeen hore kolley uguma talagelin inay dad badan daawadaan maxaa yeelay habeenkii markaa soo gasho badanaa dadkii daawa Soomaaliya joogaan marka waa khilaaf waay so dadka Soomaaliya markii u ahayd 7 am yaan soo galay oo subaxnimo so taasaa waxay khilaaf keentay so videogaas views badan muu helin marka laakiin waxaan la socdo waaye firaaqan iska hayay so waxaan iska eri just I'm gonna go online I'm gonna go live I mean marka soo dhawaada insha allah let me see chatka what's going on can I make the chat bigger I don't even know pop out maybe pop it out okay I pop it out I'm not sure if you guys can see it waxaan raadinaya software kalaan raadinaya on live kan ku sameeyo si ay u noqdaan live-ka si u noqdo wax oo fiican oo aan kulliganaga aan si fiican uga faa'iidaysano waxaan rabaa more inaan ka dhigo maxaa la dhihi jiray qatar inaan ka dhigaan rabaa taaganaw participants manage moderators okay I don't even know si aan ugu celiyo meesha but okay no problem so soo dhawaada maasha allah war ilaan tan oo kale si aan ugu celiyaa meesha participants yeah I have no idea chatka si loogu celiyo meeshiisa let me see oh yeah restore it says restore anyway okay let me see su-aalaha soo geliseen marka assalaamu calaykum cali maxamed wuxuu yidhi assalaamu calaykum ustaad duraan 3 su-aal ayaan qabaa su-aasha koowaad maxaa laga waayey CSS preprocessors maxaa laga waayey maxaa ka wadaa maxaa laga waayey waxaa ka wadaa waa maxay CSS preprocessors ma ka wadaa labo waa Ajax maxay tahay ma ka wadaa iyo maxay kugula duraan yihiin library iyo framework maxay ku kala duwan yihiin library iyo framework okay so su-aasha koowaad waa maxay maxaa loo isticmaalaa ama maxay yahay CSS preprocessors CSS preprocessors saa maqasheen
waa aan yaree bahalkayga videogan. Boop. Make it smaller. Goni edit. So CSS preprocessors waxaa weeye waa barnaamijyo la sameeyey oo loogu talagalay in lagu sameeyo CSS. So waxaa ka mid ah for example camal SAS, waxaa kaloo ka mid ah syntactically awesome. So SAS waxay ugu duwanta CSS-ka caadiga waa sida CSS oo program laga dhiga waayo. So for example camal variable sameynaysaa, waxaa sameynaysaa maxaa la dhihi jiray nested CSS. So hadda inta for example camal example intusaya hadda korna waan ka hadlay laakiin I'm just gonna show you example. So CSS waatana marka SAS. So CSS-ka caadiga ahaa, let's see, CSS-ka caadiga ahaa waatana. So waxaa samaysan nav ul and then waxaa gelisay definition kan nav li definition kan gelisay nav a oo link a waxaa gelisay definition kan. meesha waxaan dhan la qaybin lahayd oo midba mar u qaybin lahayd saas waxaa sameynaysaa nav aa leedahay, kabacdi navka waxaa soo hoosgalo 1 2 3 soo hoosgalo, mid kastana gooniya u sharaxaysa. So nested CSS waaye. tan waxay ka caawinaysaa wixii isla hor dhan inaa hal meel iskugu geyso oodan macnaha ka walwalin inay buuq ku keenaan. waxaa kaloo samayn kartaa variable aad samayn kartaa. So hadda meesha u jeedid haddaa rabtid ka soo qaad color gooni ah oo loogu talagalay website-ka oo website-ka dhan uu ku shaqeynaya colorkaas, waxaa samayn kartaa waad define gareyn kartaa colorkaas. folder waxaa samayn kartaa hataa la dhaho variables ama meesha kore oo SAS-ka ama preprocessor korkiisa ku define gareyn kartaa waxaa leedahay colorka waa kana. So meel kasta oo rabtid inuu colorkan ka soo baxo waxaa isticmaalaysaa primary color and then waad ku samaynaysaa. So for example let's say camal waxaa rabtaa website-kaada inaa ka bedeshid colorka oo bedeshid qoraalka oo farta colorka, waxaa bedelaysaa kaliya markaas primary-ga bedelaysaa. So you just change the primary. So and then taas waxay ku fududeynaysaa in aad ka walwalin micnaha in ay micnaha ku soo celceliso maanta dhan. So I hope codkayga waxay in caadi loo maqlo and I'm not just talking to myself. So dhawaad dhammaantiin maasha allah dadka soo wada galay. So taas waa CSS preprocessors kuwaasaa la dhahaa. markii ay noqoto let's see, I can't see the su'aashii. So I think su'aashu waa ceshatay, but that is CSS preprocessor. haddii aad rabtiin aan si fiican kaaga jawaabo igu soo celi insha allah, no problem. calaykum salaam qad kaavik ani nuuri soo dhawow. calaykum salaam hal abuur soo dhawow. calaykum salaam. Okay, aravat cali soo dhawow. yong sidee la isugu xiraa back end iyo front end. back end iyo front end daarto inaad isku xirtid waxaad isticmaalaysaa API RESTful API isticmaali kartaa. So RESTful API wuxuu ka caawinayaa in aad u sheegtid front endiga waxa back endiga ka jiro. So waxaa leedahay for example haddaa rabtid in information la tuso waxaad isticmaalaysaa read. So REST waxay leedahay waxa la yidhaahdo commands ama credka waxaa loo soo gaabiyey create read update aa loo soo gaabiyey, kuwaas oo micnahooda aad isticmaalaysa xarfahan post. haddaa rabtid inaad wax samaysid waxaad isticmaalaysaa post. So let's say camal front endiga waxaa ku samaysay let's say form camal aad samaysay. formkaas waxaa rabtaa markuu qofka geliyo wax in account loo sameeyo, let's say camal registration form waayo, waxaad isticmaalaysaa post. marka waxaa leedahay post micnaheeda waxaa waaye informationka registrationka qaad, validate garee oo wuxuu yahay ogow, kadibna database-ka geli waayo, table gooni geli. haddana haddaa rabtid let's say camal qofka markuu soo galaayo waxaad isticmaali kartaa get informationkiisa soo jiidi kartaa, waxaa u gelin kartaa meesha. So taas waa readka waaye. putna waxaa weye update waaye. So putka basically waxaa let's say camal qofka wuxuu rabaa profilekiisa ama settingkiisa in wax ka bedelo. front endiga markuu wax ka bedelaya wuxuu leeyahay submit. waa inaad verification ku samaysa marka hore put waa inaad dhahdo okay qofkan horta ma login garaysan yahay kow. midda labaad ID-giisa meesha buu ku jiraa, so qofkas ID gooni inaad u samaysid waaye. and then midda kale waxaa weeye information kala update garanayo ma information saxa. so always amaanka iyo security-ga inaad iska ilaalisid waaye, because aniga igu dhacdo wax badan
so inaad sanitizing inaad ku samaysid waaye waa in informationka aad ka bixisay wixii oo calaamada iyo waxaas just qoraal bas aad ku daysid and then delete kan of course waa delete so it's not like so 4 options kaas aa leedahay and inshallah front endiga saas kula xiriiraysaa alright which is if I'm low so I'm just gonna make myself a little bit bigger maybe korge that's much better let's see so taas waan ka jawaabay maxamed shiiqa ustaad su'aalaha noo bilow okay waa bilaabay already moha cadde ustaad video gameska sida bug ama call of duty maxaa lagu sameeyaa waa fiirin karnaa we could just look aniga video developer ma ihi ama video game developer ma ihi laakiin waa fiirin karnaa let's say call of duty camal waxaan leenahay stack let's say let's see tech stack aan leenahay call of duty test impressive new tag behind call of duty Call of Duty programming language usually how C#. I'm a C. So let's see which program language is used to Call of Duty. لغة استعمال Call of Duty. In general, game engine is used to build a test games offer a wide range of programming languages. So so this question is asked elsewhere and answers pretty much sums up to so C++ lagu sameeyay Call of Duty camal so badanaa luqadaha loo isticmaalo gameska waxaa weye C++, C sometimes Java I mean C# baan ka wadaana C badanaa looma isticmaalo program gamingka because C waxay u baahanta shaqo fara badan it's more primitive language primitive maahan it's more like luqad waxaa u baahan instruction fara badan inaad waxyaalo badan siisid C++ ama C# labadaas luqadood lagu sameeyay gameskaas badanaana engineska lagu dhisaa so from halka waxaan ka arkayay qofka wuxuu lahaa waxaa lagu dhisay Unity waxay isticmaashaa C++ and C# as primary language Call of Duty camal waxaa lagu sameeyey IU engine la dhaho oo ay soo saartay kuwan so we could just Google that engine mar hadaa maqasho waxa way marka if you ever heard engine macnaheedu waxa weeye so gameka the world of gaming marka gashid oo ina dadka gamingka sameeyay iyo gamemka waxyaalaha aad arkayso waxa kamid ah gamekii horta marka hore waa inuu leeyahay asaaska waxa weeye waa physicska weeye physicski gamekii waa inuu lahaado a world adduunyo inuu lahaado meel ever game kuma sameyn kartid so inuu lahaado waxyaalo fundamental iska jiro for example gravityga waxa waaye qof kor haduu boodo in la soo jiido that's general wax kasto meel kasto game kasto ku jira unless adiga aad gravityga iska bixiso waxa kale oo jiro hadii uu qofka dhaco inuu dhulka ku dhaco waxa iska jiro waxyaalahaas dhan light iftiinka all that stuff so engines waxay ka caawinayaan marka waxyaalahaas already leeyihiin waa dimin kartaa darted ama waa daari kartaa waa system dhisan oo hore loo soo dhisay so hadaa game sameynaysid always waa inaad isticmaaltid engine hore loo sameeyay hadii aad dhahdo maanta engine aan sameynaya engine waxa af Soomaali ahaan motor waaye motor aan sameynaa hadaa dhahdo oo gameka loogu talagalay waxay kugu qaadanaysaa adiga kali ahaan waa inaad ahaato qof horta genius marka hore waxay kugu qaadanaysaa waqti dheer in aad macnaha even hataa wax oo iska simple ah sameyso sababtoo ah wuxuu u baahan yahay a lot of math inaad taqaan xisaab waa inaad taqaanid sida physics u shaqeyso waa inaad programming carrada ka badan aad taqaanid siibo waa inaad tahay qof oo very good aad ugu fiican tahay dhinacan programmingka iyo also dhinaca systemyada si loo habeeyo waxaas waa dhisi kartaa engine waa dhisi kartaa animal qof ma dhisi kartid laakiin waxaan dhihi lahaa hadaa game sameynaysid ha isku daalin inaad engine dhisto maxaa yeelay engineyaal fara badanaa jiro so waa ku dul dhisaysaa so that's kind of like waxaan ka dhihi lahaa intaas aniga I'm interested in games laakiin game development gaan ka wadaa not gameplay I don't play games but
inaan game development sameeyo insha Allah mustaqbalka waan rabaa oon idin baro sida loo sameeyo waxaas anigana aan barto aan journeygaas aan isla galno okay soo dhawaada dhammaantiin waan gaari doonaa su'aalaha carada ka badan marka hoos koraan ka soo socdaa so okay Cabdiraxmaan assalaamu calaykum ustaad waxaan ku weydiinayaa computer science iyo software engineering fiican inaan barto haddaan rabo inaan barto inaan noqdo qof applicationskiisa sameeyo so computer science iyo software engineering labadoodaba I think waa soo hoos galaan ama isku dhow yihiin so computer science amisana waa general concept waaye waxa weeye waa maado sare waaye software engineering waa qayb ka mid ah computer science-ka so software development iyo software engineering waa qayb ka mid ah videos aan uga hadlay channelkayga YouTube-ka waa qayb ka mid ah maxaa la dhihi jiray computer science marka computer science markaa soo gasho yaa waxaa leedahay okay computer science-kan rabaa inaan barto maxaan dhinaceen aadaa waxaa geli kartaa qaybo kala duwan oo computer science ka mid ah laakiin qayb ka mid ah waxaa weeye software engineering kaas weeye so waad samayn kartaa you could do it software engineering waa geli kartaa so marka waa inaad labadoodaba gasho marka hore waa inaad computer science ka gasho aad barato waxyaalaha theory subjectyaal ku saabsan computerska iyo sida taariikhdooda iyo sida usoo horumareen waxaas and then waxaa gudaha usii geli kartaa marka computer software engineering jaamacadaha qaarkood way kala bixiyaan so haddii kala bixiyaan software engineering waxaa baranaysaa bes sida loo dhiso software luqadaha waxaa baranaysaa softwareska lagu dhiso sida camal C++, C# Java, Python luqadahaasaa baranaysaa computer science-na waxaa weye more of like marka hore waxaa baranaysaa waxyaalo badan oo theory so waxaa baranaysaa waxyaalo badan oo la xiriira taariikhdii software engineering-ka intee kasoo bilaabato software engineering desktop maxaa la jiray desktop development-ga so Windows-ki sidii loo soo dhisay waxaas taariikhdoodii so subject xoogaa ka yar weyn waaye software engineering okay Jawharad Media soo dhawow ustaad Duraan waxaan rabay in aan ku weydiiyo WordPress ma lagu xiri karaa database so WordPress actually WordPress already way ku xiran tahay database so I don't know inaan idin tuso in kale but laakiin WordPress already is connected to database so uma baahna aad ku xirtid database so micnaha waa ku xiraysaa database waa u baahan tahay laakiin micnaha way u habaysantiin database lagu xiro ma shaqaynayso bilaa database WordPress so marka ugu horeysa WordPress oo install garayso waxay ku leedahay okay luqadaada qaado English qaad ka soo qaad and then you want to maxaa la dhihi jiray setting next step next step wuxuu ku leeyahay waxaa gelisaa database magaca database passwordka database username-ka geliya ku leeyahay so already database inuu ku samaysan yahay waaye so ma isticmaali karto WordPress bilaa database okay alright soo dhawaada master marke waa maxay software engineering saan ka hadla software engineering waa cilmiga barashada dhisitaanka hagaajinta isku dubiridka iyo architecture-ka softwareska software waxaa la dhahaa waxaan la taaban karin for example camal browser-kana hadda isticmaalaysid waa software waa telephone hadda isticmaalaysid app-kaas isticmaalaysid waa software waxaa jiro marka software iyo hardware jiro software waxaa weeye waxa aadan taaban karin sida camal softwareda ku jiro sida Photoshop-ka Facebook camal waa software maxaa la dhihi jiray waxaas dhan softwareda waxaadan gacanta ku taaban karin oo aad ku taaban kartid bas mouse-kaada ama fartaada aad ku salsalaaxi kartid markaa telefonka isticmaalaysid hardware-na waxaa taaban kartid so telefon haddaad haysta ka daawanaysid tan telefonkaada oo aad gacanta ku hayso oo biraha iyo fiilooyinka waxaas ku jiro waa hardware waaye computer haddaa ku jirtana motherboard-ka computerka wuxuu ka kooban yahay oo dhan waa taaban kartid waxaa weeye waa hardware so saas kula duwan yihiin Young waxaan ku weydiinayaa okay weli su-aasha ma helin Arifat Ali su-aashayda aad ula soco ustaad caawa suuqaan fadhiyaa earphones-kaaga wataa maasha Allah so do brother aad baa umahadsan tahay liibaan xasan ustaad waxaan wataa su-aal ku saabsan Python iisoo tur brother liibaan Young waxaan ku weydiinayaa sidee la isugu xiraa backend okay taas waan ka jawaabay backend front si la isugu xiro Maxamed Xasan
ustaad ka waran xuquuqda copyright-ka muuqaalada sida kuwa ciyaaraha ma ka samayn kartaa goosgoos ciyaarahana caanka ah kadibna ma gelin kartaa youtube-ka si aad lacag uga samaysid ama warbixin iga sii copyright-ka. That's a good question. Copyright-ka markay noqoto youtube-ka aniga horta iska ilaaliya of course wax uu qof kale leeyahay ma soo geliyo marka waxaa fiican in adiga waxa leedahay soo geliso badanaa always ciyaaraha markay noqoto badanaa ciyaaro waxaa jiro kuwa ogolaanaya kuwan ku ogolaanaynin mararka qaarkood waxaa samayn kartaa haddaa ku dul hadasho ciyaarta waa laga yaabaa in lagu ogolaado oo micnaha inaan copyright kugu sameynin haddaa ka jirto ciyaarta oo weriyaha hadlaayo waxaas haddaa ka jirto codka oo adiga aad geliso codkaada dhahdo waxaas socdaan saan u socdaan saan teamkana laga raayay kana laga raayay aad commentary ka bixiso oo waxaa laga yaabaa maybe hal xaraf ama laba xaraf camal ninka weriyaha ama commentaryka dhahaa inaad soo geliso laakiin 80% camal haddaa adiga tahay codkaada waad samayn kartaa mararka qaarkood waxaad samayn kartaa waa jarjari kartaayo waxyaala adi aad leedahay iyo waxyaala iyo ciyaare leeyihin isku lifaaqi kartaa taas waxaa la dhahaa isku lifaaqaas waxaa weeye waa commentary ka samaynaysaa badanaa youtube-ka xuquuqdeeda oo micnaha oo copyright-ka waxay ku ogolaanayaan in aad wax tustid adiga oo ka faaleynaya haddaa ka faaleynaysid oo ka hadlaysid ood micnaha jarjaraysid ood wax ku daraysid haddaad wax ku daraysid way ku ogol yihiin inta badan marka xuquuqda copyright-ka always waa complicated waaye wax micnaha fudud ma ahan waxaan dhihi lahaa waa baraaweyn kartaa laakiin ogow markay noqoto just ciyaarta keligeed oo adiga waxba ku darin taas waxaa weeye waa huba in copyright lagu soo qabsanayo so taas need ku marka always waxaad ka fiican waxa aad leedahay dadka qaarkood waxay sameeyaan aniga waxaan daawadaa basketball aan daawadaa so ciyaartaas taas waxay ii tahay aniga my favorite sports waxa weeye waa basketball so basketballka marka waxay sameeyaan kuwa qaarkood way ka hadlaan laakiin waxay sameynayaan website waxay galayaan free oo laga helo sawiro so website stock images of free waxaa gelinaysaa free stock images gelinaysaa google-ka stock imageska waxaa weeye waa sawiro xuquuq ah ku leeda micnaha ku siinayo xuquuqday ku siinayo micnaha kuma dhibayaan marka waa gelin kartaa youtube-ka kan camal pixel bay aa maqlay wax badan oo u fiican yaha maqlay so let's go to this one let's say camal waxaan rabaa inaan ka hadlo basketball waxaan leeyahay let's say LeBron James camal aan leeyahay of course ujeed ayaga laftirkooda way ka cararayaan LeBron James because LeBron James nin lacag leh waaye so suu garan karaa so waxaan leenahay basketball camal as you can see may ku tusayaan exactly ciyaartooyda so waxaad samayn kartaa markaas waxaad geli kartaa website oo lacag ku bixin kartid ciyaaraha so let's say you can say something like sports free stock images ha dhigi kartaa oo sawirada sportska oo free stock so let's say unsplash kaan waa maqlay wax badan aan maqlay so let's say camal tan camal aan gelinayna LeBron James camal I don't think inay ogolaanayaan helayaan yeah of course but kuwa waxaa jiro paid kuwa lacaga ka bixin kartaa jiro so waxay soo qaadayaan sawirka camal ay soo qaadayaan they just get the image-ka and then waxay sameynayaan image-kaasay waxay ka dhigayaan sawirkaasi ku dul hadlayaan marka waxay leeyihin for example camal waxaa soo qaadaysaa let's say camal soccer rabta inaad ka sameyso Messi camal sawirkiisa soo qaadaysaa waa gelinaysaa oo copyright free ah waxaa ku dul hadlaysa marka waxaa leedahay waxaasuu sameeyaa saasaa sameeyay and then qof kale ka hadlaysaa sawirkiisa soo gelin oo ku dul hadlay so taas uga carari kartaa copyright-ka laakiin waa inaad raadiso meelo ku ogolaanaya inaad ku heshid xuquuqda sawirka also google aad gelin kartaa google laftirkiisu ku ogolyahin xuquuqda so let's say camal google waxaan gelinaynaa let's say camal LeBron James camal it's very hard inaad hesho LeBron James because waa the top player kuwaayo inta camal aad tegaysaa tools aad tegaysaa youtube-ka let me zoom in tools aad tegaysaa adoo sawirada jooga waxaad tegaysaa type oo waxaad tegaysaa usage rights waxaad leedahay creative common license tan micneed waxaa waaye ama lagu qabsaa sawirada ninkan tan waxaa waaye sawiradan waa lagu ogol yahay waaye so these are copyright free waa kuwan so hadda kuwan aad isticmaali kartaa marka you could just say okay sawirkan dhag adna waa ku dul hadli kartaa waxaa leedahay LeBron James wuxuu sameeyey saas shalay ciyaartii waxaasuu ku sameeyey all that stuff okay so
that's copyright-ka inaad isaa uga carari lahayd. Young okay aan ka jawaab young already su-aashoodan ka jawaabay waxaan haddaan ka jawaab so haddaa maqashay fadlan dib u laabo videoga waa daawan kartaa haddaada maqlinaan ka wadaa. cabdikariim assalaamu calaykum macalin duraan waxaan ku weydiinayaa iskuulka online-ka programmingka dhigta miyaa jiro school online oo programming oo aad dhigto ma jiro ha so school waxaa jira gebi school aan bilaabay so schoolka waa school aan aniga dhigayo oo aan programmingka ku dhigayo dadkan ku barayo laakiin ma ahan school u furan qof kasto wuxuu hadda waxaan ka furnay USA Canada aan ka furnay waa bootcamp way marka waad gelaysaa waxaa ku bixinaysaa 4 bilood 5 bilood dhinaca kale waxaa kasoo baxaysa adiga oo developer oo software engineer ah oo shaqada caadi raadsan karo marka that's a goal so gebi school aan bilaabay haddana alxamdulillah arday badanaa hadda soo gashay oo aad micnaha weli casharada mayna bilaabanay laakiin si fiican arday badan baa usoo gashay. Okay young waa ujeeda su-aashaada 100 jeer soo celcelinaysaa fadlan haddii aadan maqalin horaan kaaga jawaabay. Okay young I think I have to ban you I'm sorry. Let me see. Yeah. I have to put you on time. I don't know what that is, but anyway, so do I dhammaantiin su-aashaada haddaa weydiiso oon lagaaga jawaabin waad igu soo celcelin kartaa dhib ma laha laakiin haddii lagaaga jawaabay fadlan waxaa samaysaa dib ugu laabo videoga live-ka xataa dib u laaban kartaa marka haddii aad meesha chatka aad kusoo celceliso su-aashaada horena lagaaga jawaabay taas waxaa waaye xoogaha ma fiicno that's not good so keep that in mind. Okay so dhawaada let's go back and how to connect PHP to MySQL. Okay that's a good question. Okay thank you dhammaantiin. Alright so haddii aan ku laabano su-aalihii meesha ii maraayeen xataa way ka baxeen thanks to Young. Abubakar wuxuu leeyahay how to connect PHP to MySQL. How to connect PHP and MySQL. PHP MySQL haddaad rabto inaad isku xiriirisid is very easy. So there is different ways oo iskugu xiriiri kara haddaa PHP framework isticmaalaysid waa hab gooni ah badanaa so waxaa leedahay PHP and MySQL connect so there is waxaa jiro just a script yar waxaa jiro bahashan MySQL connect la dhahaa waa kana waa google garan kartaa. Another thing aan rab inaan ka hadlo waxaa waaye su-aalaha fadlan markaa weydiinaysid keep in mind time badan meesha ma jiro so saacad gudaheed inaan ku dhamaystiraan rabaa so su-aasha haddaa google garan karta adiga fadlan google garee marka hore sababtoo ah hadda for example camal waxaan raadiyay bas PHP MySQL connect aan raadiyay article-ka ugu horeeya waa kana how to connect MySQL database with PHP so saasa aniga u helay oo hal ilbiriqsi igu qaadatay yaa adigana ku samayn kartaa so haddii su-aasha aad google garan kartid waad samayn kartaa haddii su-aasha taa waxyaalo oo sharaxaad badan u baahan waan ka jawaabi karaa dhib ma laha let's say camal tii hadda dhehaysa camal copyright-ka yes I mean it's a good waa google garan kartaa taas laftirkeed laakiin xoogaha more waxay u baahanta fahan inaad geliso oo waxyaalo badanaa jiro oo macnaha isbedelo badanaa dhici karo marka anigana waxaa youtuber marka cabaaraan youtuber soo ahaa so waa ogahay waxay ku saabsan tahay arrintaas laakiin arrintan PHP aniga badanaa ma isticmaala hadda just waxaan isticmaala softwarekeyga mana sameey PHP connect waxaas because already waxaan isticmaala framework so just already ku connect garaysan tahaybo so article-ka camal aad isticmaali kartaa actually I'm just gonna share article-ka so si aad uga akhrisatid aad baa umahadsanta brother. maxamed shiiqa ustaad magacaygu waa maxamed shiiqa waxa oo jooga Puntland laba su-aal ayaan wataa Flutter in aan expert ku noqdo iyo inaan native Android iyo Java aan expert ku noqdo in the future kee ii wanaagsan. That's good question. Flutter iyo native okay Flutter native marka la isku barbardhigo
waxaan dhihi lahaa native ka fiican laakiin at the same time flutterna waxay leedahay faa'iidooyin badan oo ay ka mid yihiin in aad ku samayn kartid flutter android iyo ios labadaba aad ku samayn kartid faa'iidadaasay leedahay marka waxaan dhihi lahaa flutter inaad si fiican u barato nativekan xoogaa ka barataa fiican so I would say flutter expert ku noqo laakiin isla markaasna wax ka fahan java iyo swift wax ka fahan xoogaha micnaha fahan sida u shaqeeyaan micnaha waxaa fahanta aas-aaskooda waxyaalaha sida loogu sameeyo videos ka daawo oo fahan conceptskaas laakiin flutter expert waa ku noqon kartaa I think that's good option way because labada dhinac baa ku samayn kartaa markaas so I would say flutter is a good option عريف أستاذ حوجها informationka iga sii bitcoin cash inaan bilaabo ayaan doonayaa lacagta ugu yar anigu bilaabi karo ii sheeg bitcoin cash iyo ethereum waan jahaniska igu weyn aan hayno as of a field techno so markaan dhahdo bitcoin cash ma fahmin bitcoinka caadiga maa ka wadaa so bitcoinka caadiga hadda qaali waaye I think waa 30,000 umaraya bitcoin haddaan dhaho over 30,000 bitcoin price I guess 40,000 wow okay so bitcoin cirku galay haddaad dib u fiiriso last 5 years hadda ugu sarreyso this is the highest last 5 years meesha ugu sarreeya hadda maraya so waa 40,000 u maraya so I would say bitcoin is haddaa bitcoin wax ku darsatay bilaaw markii aad joogtay faa'iido badana hadda helaysaa ama markuu ahaa maybe dhowr kun camal uu ahaa aad wax ku darsatay so yeah so let's say camal waxaa ku darsatay $5,000 ku darsatay waxaa helaysaa 0.12 bitcoin hadda helaysaa laakiin waaga hore waxaa heli kartay camal wax ka badan waxaas so ma garanayo waxaa ka wada bitcoin cash haddaa ka wado bitcoinka caadiga hadda cirku ku jira I don't think hadda is a good option hadda inaad wax gashato maybe inaad sugto intuu hoos usoo dhacayo laakiin hadda I wouldn't recommend qof inuu ku darsado lacag hadda markuu hoos usoo dhaco maybe 10,000 camal hadduu hoos kasoo aado markaasaad fiican inaad ku darsato investment laakiin haddaa ka wado sida bitcoinka loo sameeyo waxaa tiri fielka technologyga bitcoinka si loo sameeyo actually waa wax aniga xiiseenayo oo arrintan blockchainka blockchainka inaan mustaqbal ka hadlaan rabaa waana wax aan horey u sameeyay actually waan ka shaqeeyay hadda kahor blockchain casharana looga dhigay so blockchainka projectan ku sameynay oo blockchain oo aan anaga dhisnay so python aan ku sameynay hadda kahor so maybe waa idin tusi doonaa mustaqbalka maybe sometime this year sometime next year waxaan tusi doonaa bitcoinka blockchainka oo ah aas-aaska bitcoinka soo u shaqeeya bitcoin waxaa weeye waa nooc ka mid ah noocyada badan oo waxaa la dhahaa lacagta internetka micnaha waxa weeye wax oo virtual maaha wax oo physical ah so kuwa badanaa jiro ethereum iyo aad u badan yihiin boqolaalo waa ama kumanaan xabo kala duwan bitcoin ugu khatarsan marka ugu weyn uguna caansan okay axmed nuur ma laga yaabaa engineer gabi school markii bilowdo in aad nala wadaagtid casharada aad bixisid qaar ka mid ah si aan fikir uga helno qaabka uu iskuulka u socdo yes of course definitely so every once a while casharaan share garanaya waxyaalaan soo gelgelinaya insha allah waxaan sameynayaa waxyaalahaas ay u socdaana in la socodsiinayaa ardayda haddii okay ku yihiin maybe waan kusoo post garan karaa ardayda waxyaalaha qaarkood inkastoo gabi school laftirkeeda ay youtube gooni leedahay laakiin waxaan sameynayaa waxyaalaha inta la share garanaya si oo of course adinkana u aragtaan waxay sii socdaan micnaha waxayna u noqdaan more ardaydana ay u helaan micnaha more chance ay kusoo geli karaan meeshaan ay u noqdo meel oo hub oo wax soo gashataan micnaha ardayda markay cashar soo diyaariyaan camal ay wax soo present garanayaan camal intaa soo gelin karnaa maybe sometimes mar kasta maa laakiin mar qaarkood okay soo dhawaada maxamed ustaad githubkaaga ma gashan kartaa projectiga open source ah oo internetka laga heli karo
si aad u wanaajisid CV-gaada shaqada waa qofka aan haysanin shahaadooyinka. That's a good question. So yes, so project or here's the thing, sheekada waxaa open source marka adiga samaysid, adiga haddaad samaysid project open source adigana aad shaqo raadinaysid, then waxay noqonaysaa markaas dad badan ma isticmaalin open sourceka. So open sourceka haddii la fork gareeyo wax badan oo dad badan ay jiiteen, forkinka waxaa weeye waa bitcoin adeen, forkinka GitHub waxaa weeye waa jiidasho oo dad kale ay micnaha copy gareyseen ay dhaheen waa xiiseenaynaa ama we're gonna get it ay qaateen. So dad badan may jiiteen oo wax may ka bedeleen, may kula shaqeeyeen. So haddii uu yahay wax caan ah oo dad badan ay ku jiraan oo team uu ka shaqeynayo oo la isticmaalo real world loo isticmaalo, it's a good thing oo wax u baahan tahay waa CV-gaada inaad geliso. laakiin haddii waxa adiga gooni iska samaysay oo side project oo aan dad badan xiiseynaynin, maybe hal ama laba qof camal ay fork gareeyeen, then waxaa u gelinaysaa as a project yaan sameeyay camal u gelinaysaa, laakiin uma gelinaysid as open source yaan sameeyay camal uma gelinaysid. oo open source dadku shaqaaleyna ayaga waxba kama gelin open source, waxaa wax ka galeen ma samaysay adiga wax ma samaysay. So waxay fiirinayaan adiga waxaa samaysay fiirina. So waxaa la rabaa maybe waxaa samayn kartaa open source waa samayn kartaa, laakiin marka hore open sourcega istaaji oo ha noqdo wax shaqeynayo oo la arki karo ama la fiirin karo oo la isticmaali karo. Then markaas ka bacdiya waxaa samayn kartaa hadduu ilaahay yiraahdo maxaa la dhihi jiray, markaas ka bacdiya waxaa samayn kartaa CV-gaada gashan kartaa. By the way, waxaan helay the forest maxaa la dhihi jiray the forest waxaa soo galay super chat. So waxaan galnay milestone aan soo galnay. Let me move my of course guys, you don't have to inaan caveat-kaas dhaho waaye, taas inaan dhaho waaye, you don't have to donate adiga lacag si aad su-aashaada aan kaaga jawaabo. su-aasha jawaabitaankeeda waa free waaye meeshaan, laakiin haddaad wax aad donate garaysaan, channelkaan oo caawinaya more on insha allah ku sameynayna maxaa la dhihi jiray channelkan wuxuu ku sameynaya wax micnaha horumar ku sameynaya. So forest maxaa la dhihi jiray waan ku laabanaya su-aalaha kore, but the first chat Fortune aad amaasanta walaashiis maxaa la dhihi jiray super chat, because maba dhihi kari because I never get the super chat. So aad amaasan tahay Fortune. So Fortune aan kaga jawaaba ana su-aalihiin ku laabanaya insha allah, no problem. Assalamu alaikum, do you recommend to code along when watching tutorials? How many hours a day would you recommend to study coding? Thank you in advance. So Fortune waxay leedahay ma dadka micnaha waxaa dhihi lahayd waxaa fiican in markaad daawanayso tutorial in aad la code geliso tutorialka la socotid, adoo marka waxay qoraan baa qoraysid. meeqa saac ayaa fiican maalinkii in aad code barato? marka waxaan dhihi lahaa horta su-aasha hore I would say waxaa fiican tutorialka noocay tahay ku xiran tahay. So haddii ay tutorialka tahay let's say camal project haddii tahay, let's say project based haddii tahay, so tutorialska kala duwan. mid waxaa waaye waxaa lagu leeyahay okay maanta waxaan baranaynaa let's say camal HTML aan baranaynaa. HTML marka aniga xataa kuwaan sameeyey waxaa la sameynayaa casharkii waxaa lagu sharaxaa qayb kastoo ka mid ah HTML. waa kana borderka saana loo sameeyaa, tableka saana loo sameeyaa, formka saana loo sameeyaa. That's good. waxaan dhihi lahaa taas don't code along, micnaha code along ha ku sameynin. waxaa code along ku sameysaa mid oo dhisayso application ama micnaha website dhisayso, web page. So haddii uu dhisayo qofka web page oo ku leeyahay okay waxaan ka bilaabeynaa marka ugu horeysa waxaa u baahan tahay editor u baahan tahay. So now you boss waa istaajinaysaa videoga, editor soo download garaysanaysaa. wuxuu ku leeyahay okay waxaa u baahan tahay marka waxaa kaloo u baahan tahay in aad kan samayso wixii aad samaynaysaa. now waxaan sameynaynaa structure-kii aan sameynaynaa HTML baadigii furika wixii dhinaca dhiganaysaa videoga. even better haddii aad laba screen leedahay oo hal screen aad ku daarto videoga, screen kalena aad ku code garaynaysid, you follow along wuxuu sameynayo. let's say camal qofka si dhaqso camal u socday waa istaajinaysaa, waad code garaynaysaa. waxaan dhihi lahaa I will not recommend in aad codekiisa aad fiiriso qofkaas. so waxaa laga yaabaa mararka qaarkood in uu let's say camal uu ku siiyo codekii oo dhan uu ku dhaho okay here is the whole code, GitHub kasoo jiidan kartaa, you good to go. taas waxay keenaysaa in aad wixii adoona fahmin aad heshid aad copy garaysid. code along taas ma ahan, mana fiicno. waxaa fiican adi inaad qortid wixii ood micnaha zero kasoo bilaawdid. haddii wax kaa istaa ka halaabaan
try different things. Google aa galaysaa waxaa leedahay okay table u sameey laakiin tablekeyga noocan waaye saan waa ii shaqayn weysa sian u sameeya all that stuff. So code alonga markuu project yahay meeqa saacadoon recommend garan lahaa maalinka inaad baratid codingka. I would say qofkii ku xiran tahay waxaa haysid, but I would say like maybe 2 to 3 hours of studying is good. So 2 saac ilaa 3 saac inaad baratid. And the best time of coding baranayso waxaa weeye waa subaxi waaye. The best time is after fajrka markaad tukatid ka bacdi oo waxaad iska dhamaysatid oo cibaadadaadii salaadaadii waxaad dhamaysatid ka bacdi markaas ama you just get a coffee soo qaado and then boom like waxaa ku turtaa 2 saac ama 3 saac oo coding ku tur. haddii macquul ku tahay, haddii macquul ku just 1 hour is fine a day. So I will say that's saasaan kugu recommend garan lahaa. waana ku mahadsan tahay maxaa la jiray superchatkana waa furan guys haddaa rabtaan inaad donate garaysaan wax waxaa weeye waa open qofkii raba inuu donate gareeyo wax oo uu ka dhiga channel micnaha kor u kacayo wax kasta oo superchatka soo galana insha Allah waxaan ku bixinaynaa horumarinta channelka. Alright, let's go back to qofkii hore ii weydiiyay su'aalaha kale. Okay, we have a lot here. Okay, tan waan ka jawaabay, Bitcoin waan ka jawaabay. Okay, let's see malaga okay, tan waan ka jawaabay. Ustaad GitHub-ka ma gashan kartaa projectiga open source? taasna waa tii ugu dambeysaan ka jawaabay. Wacalaykum salaam Axmed Sahal, soo dhawow. Maxamed Sheekh, su-aasha labaad, Firebase database in aan apps u isticmaalo iyo in aan SQL u isticmaalo kee ii wanaagsan. So Firebase waxaa waaye no SQL waaye. So haddii aad garanaynin no SQL, Firebase kuma fiicno. So my SQL ama SQL waxaa weeye waa table based waaye, waa relational database. laakiin Firebase ma isticmaalaan relation database, waxay isticmaalaan no SQL sida camal MongoDB camal isticmaalaan. So keep that in mind. So haddii aad ku fiican tahay no SQL-ka I would recommend Firebase. Firebase aan ku recommend karnaa maxaa yeelay waxyaalo badan waxay leedahay shaqada ku fududeynayo. Cabdiraxmaan Gaas, assalaamu calaykum engineer, have a nice day. Can you share with us the expected on web development trends? Can you share with us what's expected on 2021 web development trends? That's a good question. waxyaalaha la filanayo ma nala share garan kartaa ayuu yiri in ay micnaha imaadaan 2020ga oo dhinaca web developmentga micnaha waxyaalaha caanka noqon doona. Trendska waxaa weeye waxyaalaha dadka ay ku daadan doonaan oo caanka noqon doona. So saa aaminsanahay I think hadda korna wax yaraan taabtay trendska 2021 waa sida trendska 2020 waxaa ka mid ah for example in ay website-yada ay noqdaan more apps sida BWA la isticmaalayo. I would say BWA is going to be big on 2021. BWA waa progressive web apps. micnaheedu waxaa weeye website-yada waxay noqonayaan appskan waxay noqonayaan website-yo. So waxay iskugu imaanayaan meel dhexe. waxaa badanayo also waxyaalahan oo maxaa la jiray hybrid native apps sida camal Flutter iyo React Native ayagana kore u kacayaan sa aaminsanahay. waxaa kale oo aad micnaha loo arki doonaa waxyaalaha la xiriiro maxaa la jiray browserska oo more powerful noqon doono sababtoo ah waxaa jira hadda technology cusub oo u ogolaanaya in browserka waxyaalo badan u samayn karo. For example camal waxaa ka mid ah in browserka for example kuwan la dhaho Figma camal figma.com website-kan la dhaho waa software oo ku jiro browserka aad wax ku edit garan kartid. waa sida Photoshop camal. Photoshop la soo geliyo browserka waa. So systemadan waxay isticmaalaan hoos waxay ka isticmaalayaan kaba soo qaad camal luqadda C camal ama C++, and then waxay isticmaalayaan technology kale si ay ugu xiriiriyaan browserka ay wixii loo convert gareeyo oo loo convert gareeyo maxaa la jiray app caadi ah oo sida camal browserka loo convert gareeyo. adiga ma walwaleysa marka wixii inay space ka qaato culays. So Photoshop waxaa ku run garanaysa browserka and then you just same way oo speedkii wixii dhan isku mid noqonaya. So that's also a big trend waaye. markii noqoto dhinaca languageska of course JavaScript ayaa ku haysata languageska
koray u sii socon doontaa JavaScript I would say JavaScript-ga waxaa xoogga la saari doonaa insha Allah horta definitely React koray u socon doontaa mana istaagayso laakiin waxaa xoogga la saari doonaa TypeScript so TypeScript-na waxay noqon doontaa big one sababtoo ah TypeScript waxaa weeye waa strongly typed JavaScript way so waa JavaScript-gii oo laga dhigay strong so TypeScript ayaa waxay qaadan doontaa boss weyn ayay waxay ka qaadan doontaa horumarka web horumarka development-ga company badan ayaa TypeScript raadinayo luqado kale oo badanna way kor u kici doonaan sida camal luqadan Go luqadan la yiraahdo C# always waa kor u socotaa always mana istaagayso I would say meesha Java waxaa dhinaca mobile development-ga Java waxaa lagu bedeli doonaa Kotlin oo hoose u yar socon doonta Java dhinaca maxaa la jiray development-ga laakiin still Java strong waayan company badan isticmaalo so ma aha waxa macnaa dhaqsi istaagayo so there is a lot of trends that jiro fara badan and maybe video inaan ka sameeyo dhici karto insha Allah I'll try in a video aan ka sameeyo hadda intaasan kor ka garanaya aan ka xasuustaa all right so let's see and Bashir السلام عليكم duraan waxaan qabaa su'aal hal su'aal oo la xiriirta database waa maxay sequences ma samayn kartaa tutorial la xiriirta database Oracle SQL ama Django so yes database insha Allah tutorials la xiriirta samayn doonaa siba SQL-ka iyo database-yada kale laakiin waxaan xoog saari doonaa badanaa ma SQL camal kaasa dadka ugu isticmaal badan yihiin laakiin markay noqoto su'aasha weydiiso ahayd waa maxay sequence I think I have an idea laakiin let me just google it and raadino database sequence I want to make sure inay sax tahay jawaabta aan siinayo so qofkaan weydiiyo what is database sequence the primary key and the column in the table the primary key needs to be unique okay is that the sequence by some database products which just creates a unique value it's just increment value okay so waa u maleynaa inuu yahay primary key-ga so database sequence-ga I'm assuming it's the primary key so primary key-ga waxaa weeye waa just waa number automatically isbedelayo markasta wax cusub aad soo geliso so wuxuu ilaalinayaa waxay ku kala duwan yihiin datada aad soo geliso row kasta waxaa weeye waa number u sameynaa gooni cusub so primary key-ga waaye waa numberka bilawga ah oo automatically samaysmanayo so database-kaada marka aad sameynaysid column-ka ugu horeysa ama waxaan dhihi lahaa row-ga ugu horeeya waa inaad samaysid ID and then aad dhahdid increment arrow increment inaad dhahdid waaye and then aad macnaha saas aad ku samaysid number inuu ahaado waaye always so that is database sequence hab kaloo loo dhaha waa primary key-ga and soo dhawaada assalaamu calaykum engineer Maxamed assalaamu calaykum ustaad Duraan waxaan rabaa in aad iga xaliyo maadada SQL khaasatan procedure okay okay maybe iisoo sharax waxaa rabta in laga caawiyo Maxamed Sheekha also markii noqoto waxyaalo la google garan kara haddaa google garan karto fadlan marka hore google geli haddii aad xal heli weyso then maybe waa isoo diri kartaa markaas Maxamed Sheekh ustaad waa maxay API markaan application dhiso database iyo front end sidee u sameynayaa back end user interface-ka haddaan xoogaa ka taabtay markii noqoto API-ga so API waxa weeye waa wax iskula xiriiriyo front endiga back endiga waxa la iskula xiriiriyo front endiga back endiga so RESTful API ayaa jiro RESTful API-ga also waxaa jira hadda mid cusub oo la dhaho GraphQL haddaa maqasheen GraphQL-na waan ka hadli karnaa insha Allah anytime waxa aniga hadda xiiseenayo waa GraphQL-ka so RESTful API is an architecture style for application programming interface waxa weeye waa API waa interface waaye la iskula xiriirinayo front endiga back endiga wuxuu isticmaalaa sidaan ka hadlay waxyaalahan uu isticmaalaa haddayna waan taabtay so haddaa rabtid dib u laaban kartaa videoga waxyaalahan uu isticmaalaa create operation wax la dhaho isticmaalaa and then wuxuu ilaalinayaa ammaanka u dhexeeya front endiga back endiga so front endiga haddaa dhahdo wax kastaa samayn kartaa oodan u sameynin ammaan aadan dhihin qofka soo gelinaya inaad hubisid waa marka hore datada in aad
ogaatay waxay tahay si aan database-ka loo gelinin wax kasto waxaas oo dhan inaad ilaalisid so waxaas lagaa baahan yahay so haddaan ka hadlay so gudaha uma sii galayay marka that is API-ga markaan application dhiso database iyo front end sideen u sameynaya back end user interface-ka so let me understand waxa ka wadid marka application dhiso database iyo front end sidee u sameynaya so front endiga waxaa isticmaali kartaa javascript html css hadaa javascript waxaan dhihi lahaa waxaan ku recommend garan lahaa react camal inaad isticmaasho oon casharo ka sameeyey front endiga markaa sameyso waxaa leedahay front endiga waxaa soo jiita waxaa isticmaalaysaa fetch API so if we put fetch API waa javascript uu ka mid yahay fetchka waxaa isticmaal fetch API wakaasa waana ka hadla casharan ka sameeyey waxaa isticmaali kartaa axios waxa la dhaho axios waxaa way hab loo soo jiito waaye database aan dhihna API-ga so axios not this axios axios API so yeah so axios kana isticmaali kartaa si aad usoo jiidato maxaa la jiray API those are habka loola xiriiro habkaas waaye front endiga okay so that is I think that's answers your question waa soo gelin kartaa su-aal kale haddii aan si fiican kaaga jawaaban bedri xasan waxa iiga sheeg data computing iyo salary ay qaataan we could just Google most of the time so insha Allah haddii aan fiirino let's see horta marka hore data computing I don't even know data computing waxa la dhaho this is the future okay well maybe wax kala laga wada waxaan hore u aqaan so let's see so qofkana wuxuu leeyahay is 2011 waaye here's a challenge almost impossible isn't it changes check it there waaye data computing let's figure out what data computing is marka hore okay let's see here data is a sequence of one of the most samples data singles sample data requires interpretation become fresh so yeah so wax badan kaama sheegi kari because I don't know really much about it so inaad google garaysi noqonaysaa there is a video ka hadlaya jira meesha ujeedo so taas waxay noqonaysaa inaad raadisid adi Arduino iyada wax nooga taabo so Arduino waxa weeye waa very small computer camal waaye Arduino I think that's how you spell it Arduino it's very small project way on a computer wakana Arduino is an open source hardware software company projects users so waxay sameeyaan waa company waaye waxay sameeyaan bahala yaryar oo motherboard-koodii leh so motherboard leeyihiin waa computer yar waa basically oo just a system isku xiran waaye so motherboard-kii haysataa waxyaalo kale ku dhijinaysaa waa horo ka shaqeynayaan badanaa waxay ku siinayaan waxay u baahneed oo dhan ay ku siinayaan so let's say camalkan Arduino Uno $23 waaye waa motherboard-ka and then macnaha waa memory waaye so habka arta adaa u program gareynaysa waxaa artaa gelinaysaa waxaa dhigi kartaa waxaa ku program gareyn kartaa wuxuu leeyahay hab loo program gareeyo so waxaa ku program gareyn kartaa camal alarmaa ka dhigan kartaa xataa marka saacadaas la gaara camal qaylo samee waxaa dhihi kartaa haddii uu qof guriga naga hormaro kaba soo qaad sensoraa sameynaysaa bahal oo camera camal detect gareynaysa wax haddii qof hormaro notification isoo diraari kartaa Arduino ku sameyn kartaa let's say camal waxaa rabtaa inaad sameysid waxaa arkay xataa nin oo ka sameeyey TV-giisii oo qaaday ama wuxuu soo galay TV screen wuxuu ku dhijistay derbi kabacdi wuxuu sameeyey Arduino uu ku xiriiriyey Arduino-gaas wuxuu ku program gareeyey wuxuu yidhi waxaa iisoo gelisaa wararkii ugu dambeeyay adduunka dhinac waxaa iisoo gelisaa hawada weatherka dhinac waxaa iisoo gelisaa kandharara waxyaalo ku xirtay soo subax kasta markuu soo kaco wuu daarayaa wuxuu arkayaa akhbaaraadkii iyo hawadii iyo waxyaalahaas iyo social mediada wax ka socday waxaas yuu ka fiirinaya screen weyn oo derbiga ugu dhegsan waayo so Arduino is one of the most powerful things waayo waxyaalaha ugu khatarsan markay noqoto qofka hadduu rabo inuu hardware iyo software u galo uu ku macnaha ku ciyaaro ama wax ku samaysto Arduino is the number one calaykum salaam soo dhow bro cabdiraxmaan cali bashiir ustaad waxaan sheegtaa haddaan rabo in aan noqdo qof applicationska iyo gameska sameeyo kee ii fiican inaan barto computer science ama software engineering
I would say schoolka aadaysay ku xirantahay definitely and so waxaan dhihi lahaa darteed inaad noqoto qof developer and I would say software engineering ku fiican maxaa yeelay software engineering xoogaha waxay xooga saaraysaa wixii aqoontii oo engineeringka micnaha ama dhisitaanka applicationska meesha computer science xoogaha more theory ay tahay waxyaalo oo micnaha taariikhda softwareka all that stuff hadayna xoogaha ka taabtay so I would say software engineering is a good option. And Ali Mohammed, and excuse me teacher, I have two questions. Okay, what is the difference between framework and library? What is Ajax and what is used for? Okay, that's a good question. So maxay kula duwan framework iyo library siiba hadda qarnigan ku jirno waxaa jiro JavaScript waxay leedahay wax la dhaho framework versus library. Let's say عمل JavaScript is kan ugu horeeya waa markii noqoto arrimahaas. The key difference between JavaScript library and framework is the libraries consist of functions that an application can call, perform tasks, while framework defines how the developer designs an application. In other words, the framework calls on application's code rather than the other way around. So haddaan jilciyo af Soomaali ahaan u jilciyo waxa ka dhaxeeya micnaha difference-ga u dhaxeeya ama wax kala duwan yihiin library iyo framework. Library waxa waaye sida camal jQuery camal waxay leedahay functiono yaryar oo horey loo sameeyey ood u yeeri kartid ood wax ku sameyn kartid waxay leedahay shaqadeeda way yartahay marka library-ga aad u yaryahay markii noqoto markii loo barbardhigo framework-da kabso qaad camal React camal waa library waaye kasoo dadka framework dhahaan maxaa yeelay waxay fadhiisanaysaa React meesha ugu dhaxayso markii ugu dhow markii library iyo framework sababtoo ah React waxay leedahay hab already u habaysan tahay jiro oo wax u sameynaysid waxay kale oo leedahay waa inaad keensato package inaad ka shaqaysiiso laakiin marka noqoto camal Angular camal way ka duwan tahay Angular already waxay dhan way leedahay MVC leedahay system waxba habaysan oo ku habaysan already isku ka dubaridan let's say camal Laravel camal waxa weey waa framework weey Laravel waa PHP already way habaysan tahay shaqaadii ma qabanaysid waa install garanaysaa waxa gelinaysaa waxyaalaha u baahan tahay way habaysan tahay adiga just waxa bedelaysaa un habkii adiga u rabtay yaa ka bedelaysaa so wixii hadii habaysan yihiin already ku samaysan yihiin already ku habaysan yihiin waa framework hadii ay wax yar habaysan yihiin laakiin shaqo kale u baahan yihiin oo in wax kale loo yeero ama library ahaado ama kooda ama package ahaato ama ha ahaado function jQuery camal functions u yeeraysaa kala duwan taas micnaheedu waxa weey waa library so that's the main difference inta aniga aan fahansanahay su'aasha kale waxa weey what is Ajax waa hore la isticmaali jiray inkastoo hadda ay tahay aasaaska internetka Ajax waxa weey waa hore habka loo sameyn jiray camal React camal Ajax is set of web development techniques using many developers to create a synchronous web application so Ajax waxa isticmaalaysaa waxay u taagan tahay asynchronous JavaScript and XML waa hore waxa la isticmaali jiray marka Ajax isticmaalaysaa si aad ugu yeerto information database ugu yeerto hadda camal Facebook hadaan tagno let's go to Facebook and like gareeyo baashan aniga soo galiyay like hadaan saaro sa u jeedid like asan saaray page isma bedelin so waa hore hadda waxa la isticmaalaa React camal isticmaali kartaa laakiin waa hore waxa isticmaalaysaa Ajax isticmaalaysaa saasa u sameeyso marka waa asynchronous way so just basically waxa wixii isbedelayaan shaqooyin kala duwan socon kara at the same time so hadda database-ki u yarto so hadda like ka bixiyo database-ki aad wixii hadda like saa database-ki ku jirta so taas waxa lagu sameyn jiray marka Ajax lagu sameyn jiray oo waxa sameynaysaa wixii and then Ajax ku program garanaysaa hadda laakiin waxa la isticmaalaa React camal iyo framework-da kale oo JavaScript-ga shaqadii aad kugu fududeynaa you don't need Ajax inaad sameyso gooni uma baahnid so meel qaarkood askaga baahanta laakiin inta badan Ajax uma baahnanaysid so that is the main thing aan ka dhigay Ajax and waxaana loo isticmaalaa in database-ka lagula xiriiro si adiga oonan macnaha page-ki aan reload aan ku sameyn wali okay and Asanyo pseudo brother teacher habeenkii hore su'aashan ku weydiiyay iga maadan jawaabin cilad ayaa GitHub iga haysata okay gmail-ka ayaan kala soo xiriiray isoo jawaab
insha allah waan fiirin doonaa su-aashaas gmailka hadda igu soo dirtay usually waxaan fiiriyaa weekendiga so haddii tomorrow insha allah fiirin doona haduu ila yiraahdo maxamed ustaad aniga waxaan ku wareersanahay okay waxaan ku wareersanahay I guess waxaa leedahay waxaan rabaa inaan noqdo web developing applicationka iyo gameska sameeyo okay let's aan ka jawaabno horta qofka ka horeeyo cabdirasaaq xirsi ustaad waxaan jiraa 13 sano waxaan rabaa inaan noqdo software engineer maxaa igula talin lahayd waxaan sidaa leh wiilka aan adeerka u ahay maasha allah so wiilka adeerka u tahay maasha allah ilaahay u barakay cilmigiisa iyo cimrigiisa 13 sano waa da aad u yar waxaan dhihi lahaa marka hore 13 sano haddaad jirtid waxaa u baahan tahay in aad horta marka hore cilmiga computerska uu noqdo wax fun inuu ku noqdo so wixii inay noqdaan waxa ku ciyaari kartid oo inay noqonin wax oo very complicated ama very stressful inuu noqdo taasaa isku daalinin so waxaan dhihi lahaa wiilka marka ugu horeyso waxaad 13 sano hadduu jiro horta games inuu dhiso waa waxa ugu horeeyo so I will say go to scratch website-kan laho haddana waan ka hadlay hadda korna maraan taabtay oo qofaan u taabtay scratch I think that's how you spell scratch waa kana waxaa waye MIT iska leh waxaa loogu tagay ciyaalka in ay ku sameeyaan programming waxaa dhahdaa marka wiilka waxaa ku dhahdaa meeshan game ka sameeyaa leedahay so I will share that link so waxaa leedahay website kaas tag and let's build a game so maybe competition ay gelin kartaa also waxaan dhihi lahaa meelaha xafladaha lagu dhigo maxaa la dhihi jiray roboticska waxyaalahaas ama waxaa geyn kartaa meelaha oo lagu soo bandhigayo waxyaalaha isaga qasama inuu sameeyo laakiin meelaha lagu soo bandhigayo yaa geyn kartaa TV-ga wuxuu ka daawan karaa competitionada roboticska iyo waxyaalahaas la xiriiro iyo programmingka marka waxyaalahaas haddii uu galo wixii marka ay fun yihiin ilmaha way jecel yihiin so inay noqdaan wax fun ah oo ku raaxaysan karo cunuga haddii aad dhahdo maanta waa inaad sameyso system oo lagu sameeyey C inaad sameyso waa inaad ka baxdo kan ma jeclaanayo laakiin wixii haddii aad fun ka dhigto wuu jeclaanayo so waxaan kula talin lahaa marka hore gameska xoog saar inuu dhiso games simple games so kana ku dhisi kartaa scratchkan game waxaa ku dhisi kartaa bisad iyo dooli is ciirsanaya camal or something like that waxaa ku dhisi kartaa sportska waxyaalahaas all this stuff ilmaha meeshan hadda wax badan ku dhisaayo so waxaa fiirin kartaa ciyaal kale waxay dhiseen and you could waxaa fiirin kartaa waxaa dhihi kartaa kan ma dhisi kartaa so let's say camal waa kana projects games haddaan tagno and as you can see there's a lot of things that ku jira meeshan haddaan kan taabana camal we could play gamekaas hopefully so it's a loading marka waxyaalahan hadduu sameeyo saa ujeeda gameka waa kana sorry about the sound I hope inaan maqlin so hadda gameka camal waxaa isticmaali kartaa keyboardkaas hadda keyboardkaan isticmaalayaa boxkaas kor u boodayaa let's just stop it so boxkaas kor u boodayaa and then waa wax baa ku sameynaysa so haddii waxaa sameeyo aad buu uga helayaa programmingka iyo codingka waxaas waxay la noqonayaan wax fun so that's taladeyda maxamed saabir waxaan rabaa inaan noqdo web developer application iyo gameska sameeyo kee ii fiican inaan barto computer science software taas waan ka hadlay software engineerna ku fiican insha allah alhuda somali TV soo dhawow bashiir sanaalkum engineer waxaan qabaa hal su'aal oo la xiriirta database waa maxay sequence waan ka jawaabay sequence waxa weeye primary keyga waaye ma samayn tutorial oo taas waan ka jawaabay so su'aalaha insha allah waan ka jawaabi doonaa so inaad sugtaan waaye haddii qofku ku soo celiyo su'aashii meeshii buuxinaysaa waan ka jawaabi doonaa insha allah don't worry about it ustaad adobe casharo ma noo samayn kartaa adobe photoshop ka wadan umaleynaa ama adobe premiere ama adobe after effect maybe insha allah maybe waa laga yaaba inaan ka sameeyo laakiin janaalkan waa badanaa programming waay so ma ballan qaadi kari runtii waxyaala program haddaa dhahdo yes waxaan rabaa wixii program dhan inaan ka dhex baxo luuqad kasta inaan baraan rabaa insha allah janaalkan that's a goal laakiin markay noqoto waxyaala kale waxaa weeye waa meesha waxaan ugu talagalay ma aha so xoog masaaraya kulley laakiin mustaqbalka haddii iga dhamaado waxyaala programka waa laga yaabaa inaan u yar bedelmo dhinacaas ama janaal kale aan sameeyo oo arrimahaas uga hadlayo king ugaas soo dhawow assalaamu calaykum
marna ustaad waxaan rabaa inaan pythonka arrimihiisa wax nooga sheegto so pythonka waa luqadda ugu fudud markay noqoto luqadaha waa luqad english caadi ah oo haddaa english taqaana ku fudud sintaageeda fudud yahay waxaan dhihi lahaa qofka hadduu rabo inuu luqad barto oo powerful ah waxaan dhihi lahaa python is the number one option markay noqoto luqadaha of course aniga dadka waxaan dhahaa waxaa barataan javascript laakiin also maxaa lihi jiray python is number 2 aan dadka kula taliyo alright soo dhawaad insha allah sana teacher habeenkii okay waxaa iga baxay wixii meeshaan marayay engineer duraan waxaan qabaa hal su-aal tan waan ka jawaabay okay asalaamu ustaad magacaygu waa saabir abukar master master ayaan rabaa in aan ka diyaariyo cyber security-ga wadankee ugu fiican scholarshipna ma lagu heli karaa so haddaa masters rabti inaad ka diyaarisid cyber security-ga wadankee ugu fiican wallahi ma kuu sheegi karo because ma garan karo wadamada aqbalaya dadka soomaalida iyo maxaa la jiri passport soomaalida laakiin wadamada Malaysia camal is a good one Malaysia waa good option China waa good option maxaa la dhihi jiray so those are two good options so China iyo Malaysia fiiri haddii aad heli karto scholarship siiba China camal China aad ugu fiican yihiin arrimaha cyber security-ga Malaysiana maasha Allah technology aad ugu fiican aad u baraan dadka so those are good options waa fiirin kartaa scholarship haddii jiraan in kale laakiin ma hubi wallahi najka soo dhawo najka boy production ustaad iisoo jawaab su-aasheedii haddaan aragto adigoo mahadsan I think inaan kaaga jawaabo su-aasha waxay weydiisay Adobe ku saabsan king ugaa soo dhawo pythonka casharadii ma noo soo badin kartaa insha allah waan soo badin doonaa casharada python insha allah dulqaad dadaa waxay weydiinayaan zoom kuma jirno so waxaan ku jirnaa YouTube live waa iska dhaafay zoom issues waxyaalo badan keentay so iska daayay cabdirasaaq soo dhawo brother ustaad maxaad markaad soo geliso HTML ama JavaScript maxaad noogu sheegi weyday qaabka programmingka loola soo degayo intaadan bilaabin qaabka programmingka loola soo degayo usually ani markaan tutorial sameynaa haddii tahay marka ugu horreysay waxaan sameeyaa step by step oo qofkii sidii uu wax u samaysan lahaa so javascript-ga haddaad tagtid casharka ugu horreeyo waxaan ka hadlayaa waxyaalaha u baahan tahay so editor u baahan tahay waxaa u baahan tahay kankaas waxaa u baahan tahay maxaa la dhihi jiray maybe terminal u baahan tahay so always waan sharaxaa haddaana sharaxin insha allah waan ka xumahay waan isku dayaa insha allah in aan sharaxo so maybe javascript-ga daawo casharka ugu horreeyo way kaa caawinayaan waxyaalaha oo u baahan tahay engineer nani official soo dhawow sidee loo sameyn karaa app sidee loo sameyn karaa that's good question and very general question waaye app waxaa u sameyn kartaa waxaa baranaysaa luuqadaha appka lagu sameeyo kabacdina waa sameyn kartaa insha allah Eunice Abdi Jite soo dhawow and also came hi u dhahay so I'll say hi back ustaad balkan sound double so that looks good I think so ustaad let's see so ustaad waxaan rabaa in aan barto Android development laakiin dhibka jiro waxaa weeye company yar badan ma shaqaalisiin sideen u baran karaa mobile app I mean iso iOS iyo Android-ka so waxaa tiri company shaqaaleyn karo ma jiro shaqaaleynaa ma jiraa tiri so that's a good question way dhacdaan meelaha badana Soomaaliya siba haddaad joogtid way adag tahay sida shaqo loo helo especially markii noqoto qofka programmingka company inta badan already waxooday u hagaagsan yihiin so way adag tahay in ay dad shaqaaleeyaan cusub oo badan laakiin waxaan dhihi lahaa waxaa lahaan kartaa yool inaad adiga aad wax samaysato waxaan dhihi lahaa maybe application dhiso ood lacag ku samayso maybe Fiverr camal ama Upwork camal shaqo ka raadso oo waxaa isticmaali kartaa qof dibadaha joogo waxaad dhihi kartaa lacagta hal igu soo shubo accountkaada ama kaarkaada kadibna waxaad dhihi kartaa waad dhisi kartaa portfoliogaada dhisi kartaa maybe
waxaa samaysaa projects fake ah samayn kartaa oo saaxiiba u samaysaa qof dibadda joogo waxaa leedahay lacag yar igu baygaree lacagtan oo ku socon lahaa haddaa rabtid and then waxaa samaynaysaa waxaa leedahay okay waxaa ka qortaa review ka qor review marka qofka ka qoro bixi dhowr review haddii lagu qoro markaas waa lagu aamin karaa laakiin haddii zero review ku qoran yahay waa adagta si lagu aamino so waxaa geli kartaa freelancega waxaa geli kartaa dhinaca ganacsiga oo projectaa samayn kartaa dad baa isla shaqayn kartaan oo waxbaa samayn kartaa dadka wax bari kartaa waxaa samayn kartaa tutoring ama cashara dadka u dhigi kartaa so there's a lot of options aa jiro oo ku samayn karta wax laakiin it's very hard waa la socdaa waan la socdaa inay adag tahay soo dhawaada king ugaas wuxuu yidhi ustaad aniga waxaan joogaa soomaaliya waxaan rabaa iskuulkaada maasha allah so iskuulka gabi school insha allah waan soo gaarsiin doonaa soomaaliya hadda 2 qof ku guuleystay last aan sameynay bakhtiyaanisiib aan sameynay so cohortiga soo socotana waan sameynaa bakhtiyaanisiib kale oo maybe 2 qof oo kala dooranayna so insha allah maybe kaasa ku ingaranaysaa haddii kale markuu soo gaarin waa in la soo socodsiinaa insha allah waxaan isku dayeynaa inaan physical ka dhigno oo la imaan karo meeshii instead of wixii online yihiin laakiin haddii macquul noqon weysana online aan ka dhigaynaa oo casharada dhan inaan bedelno waayo we have to change everything also pricing inaan bedelno waayo because pricingka hadda qiimahan ku qiimeynayno halkan USA Canada camal hadda waxaa waaye wax $2,000 camal ku dhawaayo so Soomaaliya haddaan geyno qiimahaas aroontiga inuu shaqeynayo badanaa dadka way ku adagtay in 2 camal ku bixiyaan cashar oo dhowr bilood soconayo so waxay noqonaysaa we have to find a creative ways habab oo macnaha creative on annagana qiimihii aan ku helayno wixii aan gelinay iyo waqtigaan gelinay at the same time adinka ku helaysaan badanaa waxaan hadda isha saaraynaa oon fiirinaynaa hay'adaha dadka caawiyo in aan ka helno maybe project in aan ka helno oo scholarship ahaan ay ardayda ay u caawiyaan annagana aan sidaas aan ku sameyno wixii oo inoo noqoto faa'iido noo noqoto annaga adinkana faa'iido idin noqoto so that's one of the things that xooga saaran and so it's very hard laakiin insha allah waa wax aan micnaha ka shaqeynayo oo aan rajeynayna sanadkaa soo socda in ama sanadkaan ku jirno in aan at least aan keeno meel ka mid Soomaaliya cabdirasaaq cabdille wuxuu yidhi ustaad duraan xalay waa ilowday waa cc dev oh yes waan ka xumahay cc dev waxaa igala soo xiriirtay meeshaan la yiraahdo discord waxaan ku jirnay live oo waxaa rabtay inaan kaa caawiyo laakiin waan kaa tegay and then dib uma soo laabanin waan ka xumahay inaan kugu soo laabanin message ii soo dir insha allah maraan isla fadhiisan karnaa bashiir xaaji assalaamu calaykum engineer duraan waxaan qabaa hal su'aal oo la xiriirta database waxaan waa maxay okay already waan ka jawaab su'aasha please haddii aan su'aal ka jawaabay waxaa samayn kartaa haddii su'aal kale aad qabtid oo la xiriirta taas waad soo weydiin kartaa waxaad dhihi kartaa su'aasha hore waxay etaan tan saan ahayd laakiin haddii ay igu socodsitii hore waxaa laga yaabaa inaan ka boodo tan waxaa tiri hadda waxaan ujeedaa waa maxay MongoDB aa tiri MongoDB waxaa weeye waa database oo no SQL so ma isticmaalo tableska iyo waxyaalahaas ma isticmaalo wuxuu isticmaalaa maxaa la dhihi jiray no SQL basically waxaa weeye waa hub oo databaseka loo sameeyo oo relational database maaha waa document based database waaye taasna maraan ka hadlay livekii aan soo dhaafnay laakiin insha allah maybe 10 ka sameyn doona taasna waa fiirin kartaa MongoDB-ga xoogaa ka aqrin kartaa videoyaal badanna waa laga sameeyay internetka assalaamu calaykum ustaad markii aan rabo in aan bilaabo luqadde ka bilaabi karaa Java Python C++ iyo seeto laga bilaabaa so luqadahaas haddaad rabtid haddaad inaad bilaawdid oo hadda beginner tahay I would say Python ka bilaab Python is number 1 markay noqoto barashada qofka markuu bilaabayo is Python number 1 waaye okay Yusuf Cabdullahi soo dhawo WordPress marka ku dhistid website pluginska aan u isticmaashid dhinaca security-ga inoo sheeg that's good question waana wax aan dhowr jeer aan taabtay so markii aan WordPress-ka aan install gareeyo let's say camal hadda client u sameeyo website client-gaas waxaan rabaa let's say camal waxaan rabaa client-gaas in uu website-kiisa ammaan lahaado security lahaado number 1 plug inaan isticmaalo waxaa weeye iThemes aa lahaa iThemes security so this plugin waxa way plugin ugu horeeya aan soo install gareeyo waaye so I just go to qaybta pluginska
waxaan raadinayaa pluginkan waa soo install garanaysaa free waaye. Another thing aan sameeyo waxaa weeye maybe I have to show you guys let me show you maybe like gabi school camal back endigeeda because that's my website kuwa kale waa kala dad client waaye. So and also I don't want to show you the login, so how do we do this? I have to make this one bigger. I have to make myself bigger, and then transition, and then wait transition to kadamaanayo. And then let's wait. aan sugaya inta uu ka qabsanayo bahalka. So once the transition ends, I'm gonna log in, and then inshallah waxaan sameynayaa. So hadda facekayga ujeedaan oo weyn. Oh, okay, I'm already logged in, so that's fine. Let's go make it smaller. So let's go up. So hadda this is WordPress waaye. This is WordPress backendiga. So waxaan sameynayaa marka ugu horeyso waa kana waxaan soo gashanayaa maxaa la jira item security-ga. Item security-ga markaan soo geliyo waxaan sameynayaa marka hore security check aan sameynaa marka hore. Button-kana taabanaysaa, it tells you okay secure website, boom aad siinaysaa, bararag u siinaa kuwaan asagaa sameynaa shaqadaas. Number 2 waxaan sameynaa global setting-kan dhagsiinayaa, waan fiirinayaa waxyaala aan bedeli karo. I don't see anything aan u baahana inaan bedelo. Everything looks good. waxaa ku dari kartaa your current API ama IP not API, current IP address-kaada aad gelin kartaa, and then you just go from there. And then I hope there's no information or sensitive meesha ku jira. IP-gayga I don't care about my IP. It's fine. You could get my IP if you want. Another thing waxaa waaye waxaan sameynayaa notification waxaan groupska ka gudbaya. Kan 404 detection kan muhiim waaye. Kan wuxuu ku sameynayaa waxaa weeye waxaa loogu talagalay kaba soo qaad qofaa wuxuu isku dayay inuu galo website-kaada meelo kala duwan oo qiyaasayo. So let's say camal wuxuu yidhi /admin and then 404 soo baxay. 404 waxaa waa website-ka hadduu page-ka una jirin soo baxaya. wuxuu kaloo yidhi haddana wax kaloo geliyay 404 soo haddana wax kaloo geliyay 404 soo bax. So adiga ilaa dhowr jeer markuu isku dayo 404 let's say camal threshold-iga 20 jeer hadduu 404 soo baxaan micnaheedu waxaa qofkan wuxuu isku dayaa inuu haagareeyo website-kaada basically. waad yareyn kartaa kan waxaa ka dhigi kartaa maybe like 5 camal ka dhigi kartaa. So wuxuu isku dayaa inaad micnaha inuu haagareeyo isku dayaa. waxaa gelin kartaa marka qofkan the number of minutes in which 404 should be remembered. So inta isku jiraan waaye 404ka 5 minutes gudaheeda haddii isku jiraan then waxaa waaye waa blogga saaraysa qofkaas channelka dhan ka xiraysa. waxaa ka xiraysaa website-ka o dhan, and then ma haagareyn karaan markaas website-ka. Another thing is I don't use awaygan bandcam isticmaalay. Database backup-kan waa isticmaalaa. Database backup-ka wuxuu ka caawinayaa email-ku kugu soo diraya database-kaadi every isbuuc aad dhihi kartaa igu soo dir database-ki oo la habaysan oo package garaysan oo zip file ku jiro, which is great. waana free waxaan. waxaad sameyn kartaa file detection. kan waa important waaye. kan wuxuu sameynayaa wuxuu fiirinayaa failasha kugu jiro website-kaada. wuxuu sameynayaa marka haddii wax isbedelaan yuu kusoo sheegaya. So let's say camal waxba isbedelay oo wax yara xataa lagu daray code yara lagu daray website-kaada, email kusoo diray waxba isbedelay and meeshaan iska bedelay wixii. That's important. kan file permission kan waa muhiim. iyo fiirin kartaa local brute force protection waa ku darsan kartaa daartid. You could just say enable and it will be enabled. Network brute force waa ku darsan kartaa. Password requirement-iga muhiim waaye. Password-kaada inuu adkaada fiican. SSL-ka waa qasab in SSL haysato always is good inuu enable yahay. SSL waxaa weeye waa security-ga waa security. SSL waa security certificate waaye oo qufulka saaran waa website-ka. System tweaks-kan waa ku sameyn kartaa. This is good option. all of them aad check garan kartaa. System tweaks-kan wuxuu sameynayaa failashaadu protect garanayaa. Disable directory browsing waa muhiim waaye. Directory browsing waxaa camal let's say camal website sawira ku jiro. Let's go here. There's a picture here. We could just get the image-ka sawirka and then we could just go. So as you can see here meeshaan waxaa ku jiro meeshaan ku jira sawirka. waana this basic WordPress waaye. So even hataa hadda inta tusaa hadda qofkaas WordPress isticmaala yaqaano. Like directory browsing waxaa la inuu qofka ka tirtiro sawirku isku dayo inuu fiiriyo folder-kan sawirada ka buuxo. And yeah, that will not work.
حتى folder كانت في uploads كا مش شغالينسو so waa loo diidaa so that's important muhiim ah kuwan kalena waa optiona kale oo aad muhiim u ah and then saltigana ku daray saltigan waxaa waaye wordpress waxay leedahay wax la dhaho salt waxaa weeye waa arrin la xiriirta securityga marraba gudahan sii galo so saltiga aad keenaysaa saltiga waxaa weeye let's say camal encryptionka waaye so encryptionka markaa sameynaysid websitekaada encryptionkii waxaa ku daraysaa cusbaa ku daraysaa cusbada waxaa waaye xarfo oo iska micno darre ah ayaa ku daraysaa xarfaas micno darrada ah waxay sameynayaan waxay adkeynayaan in hacking la sameeyo oo brute force hacking waxay dhahaan ama in la sameeyo isku day u diidaan and also waxyaalo kale leedahay haddaad rabto inaad proga qaadato so this is the proga you could add more things to it but freega is really enough and then other plugins isticmaalo waxaa ka mid ah under construction I isticmaala so I just use a download app kan la dhaho plugin kan under construction I disable Gutenberg waxaa editorka wordpresska oo cusub I just disabled that I don't like it at all so that's it so amaanka taasan ka sameeya waxyaalaha kalena iska optional waaye you could add waxaa rabtid amaanka ugu muhiimsan like that's number 1 so I hope that answers your question I went too deep into it okay so dhawaada so Avid waa mahadsan tahay waa mahadsantahay ustaad bitcoin cash waa sida bitcoinka aan caadiga ah oo kale cryptocurrencyga laakiin waxa ay ka raqiisan tahay okay ma fahmin sorry waa ka xumahay inaan bitcoin u maleeyay so bitcoin waxaan aqaanaa ethereum iyo kuwaas aan aqaana kuwa general one kula yaqaan bas laakiin kuwa kale ma garanayo aad uguma firfircoon bitcoinka iyo cryptocurrencyga okay waqtiga naga soo dhamaan rabo so I'm gonna go quickly ustaad shahaadooyinka Cisco inta aad qaadatid shaqo ma ku raadsan kartaa maxamed wuxuu yiri shahaadooyinka Cisco hadda qaadato shaqo ma ku raadsan kartaa adigoo on aqoon kale u lahayn shahaadooyinka Cisco iyo kuwa kale jaamacadaha maxaa ka dhaxeeya midasa Janis fiican dhanka shaqada ka hadal arrintaas so arrintaas waxa weeye waxa maasha Allah waxa jiro channel la dhaho Hurbad oo maasha Allah shalan arkay live soo galeen oo 10000 gaareen subscribers oo arrimahan Cisco networkingka hardwareka wixii la xiriiro all that stuff ka hadlo so aniga dhinaca programmingka xooga saaraa iyo softwareka asagana waxay saaraan xooga dhinaca hardwareka maasha Allah daawan kartaa Hurbad YouTube gali hurbad.com website-koodana waa ka gadan kartaa courses laakiin way soo geliyaan YouTube-koodana wax badan so haddaan wax yar ka taabto shaqo ma lagu heli karaa Cisco iyo cilmiga Cisco networking waxyaalaas yes 100% shaqo ku heli kartaa almost every company community waaweyn oo dhan way shaqaaleynayaan community Soomaaliya jooga oo sida camal communicationka telecomka kulligood waxay raadinayaan qof yaqaano systemyada networkingka iyo si isku xiriiraan iyo also waxay raadinayaan qof yaqaano hardwareki sida loo isticmaalo si isku hagaajin lahaa wax soo dhan so 100% way ku caawinaan haddaad taqaanid arrimaha Cisco laakiin waa inay yihiin wax oo aad hands on samaysay oo taqaanid wixii oo ka dhex baxday wax oo aad 10 xifdisay oo hal mar iska dhaaftay ma laakiin waa wax macnaa waqti aad gelisay oo adiga aad jeceshay inay noqoto laakiin haddaa faahfaahin badan rabtid oo su'aalo badan rabtid inaad weydiisid channelkaas Hurbad tag insha Allah ka faa'iideysta Faadumo walaalow su'aal sidee email sawir ugu diri karaa telefonka aniga oo isticmaalayo so sawir haddaad rabtid inaad ku dirtid email adigoo telefonka isticmaalayo waxaa soo download garaysataa appka la dhaho Gmail so meesha app store-ka tag meesha appska ku jiraan Gmail soo download garayso waa ka diri kartaa inta badan and I hope that answers your question and again Fortune waa mahadsan tahay Fortune ayaa waxay samaysay waxa weeye waa superchat ugu horeeyay ayaa Fortune ay samaysay Fortune Sheekh Abu superchat ugu horeeyay waxay donate gareysay $5 marka aad ay u mahadsan tahay superchat-kan waa furan yahay qofkii raba inuu donate gareeyo lacag sababtoo ah channelkan wuxuu ku raan gareeyaa waa wax aniga aan geliyo waaye iyo waqti aniga geliyo marka haddaan rabno inaan channelka horumarino waxyaalo gelino if you could donate waa donate gareyn kartaa wax qasab ma su'aal haddaa weydiiso waa lagaaga jawaabayaa xataa haddaadan donate gareynin laakiin waa optional way taas so assalaamu calaykum ustaad ustaad waxaan joogaa okay waxaan joogaa Puntland maxaa kula
maxay ku kala duwan yihiin Facebook app iyo Windows lagu duubo computer. haddaa ka wadid so Facebook waxa way waa browserka ku shaqeynaya iyo telefonada laakiin markay noqoto Windowska waa desktop way so waa inaad soo install garaysato haddii appka aragtid wayna jiraan umaleynaa kuwa Facebook oo desktop ka caawinaya way jiraan apps naadi assalaamu calaykum ustaad su-aashaydu waxay tahay affiliate marketing xoogay ayaan ka aqaanaa markaan luuqadda ayaan dhibaysa af Soomaali ku bilaabi karaa so affiliate marketingka haddaan wax yar ka taabto waxaa weeye waa habka lacag loo helo oo adiga oo xaysiinaya products kale so for example aniga camal actually affiliate program inaan bilaabaan raba mar dhow oo gebi school u bilaabo laakiin waqti qaadanaysaa because wixii isku dubrida waaye oo micna ay sameynayaan micnaha markaan bilaabo affiliate waxaan sameynayaa waxaan u ogolaanayaa qof kasto in uu link qaato linkigaas uu dad la share gareeyo haddii uu qof ka soo sign up gareeyo linkigaas oo uu soo galo qofka oo linkigaas soo siiyey wax buu helayaa lacag buu helayaa badanaana kabsoo qaad programka camal gebi school waa qofku inuu iskuulka galo waayo marka hore uu maybe dhameeyo because seen ku ogaan kara qofkan inuu actually yahay arday so meelaha qaarkood sida Amazon camal waxay sameeyaan alaabaan hadda xaysiina kabsoo qaad waxaan ku leeyahay koobkan waxaa weeye waa reusable coffee waaye oo Starbucks camal koobkan haddaan rab inaan xaysiiyo waxaan ku leeyahay okay waxaa ka heli kartaa Amazon linkiga hoos ku jira camal aa leedahay so linkigaas marka waxaa ku lifaaqaysaa affiliate-ka micnaha waxaa weeye waxaa leedahay Amazon waxaa leedahay anaa soo diraa qofkan lacageeda iga sii so halka qof oo gatabo kaba soo qaad koobkan la sii camal waxaa waaye $5 waaye waxaa lagu siinaa adiga waxaa laga yaabaa maybe 10 cents in lagu siiyo 10 cent camal in lagu siiyo oo 10 cent micnaheed waxaa weeye waa wuxuu dhigmataa in lagu siiyo camal percentage ahaan markii la dhaho maybe less than 1% camal waaye so waa lacag aad u yar waaye laakiin haddii kumanaano qof gataan maybe lacag faa'iida ka samayn kartaa so affiliate waa saas anigana insha Allah inaan sameeyaa mustaqbalka Sultan Training Center midda kale teachers Zoom maxaa soo gali weyday Zoomka marka YouTube live soo galiyo ayuu problems ii keenaya oo markasto freezing iyo waxyaalaha ku dhacay iyo issues so intaan arrimahaas ka xalinayo YouTube live aan soo galaya haduu leeyahay su'aali aad u bataan waqtigana iga soo dhamaanaya okay salaam teacher web development iyo networking engineering midkee ayaa igu talin lahayd okay mustaqbalka inaan expert ku noqdo micna kee ayaa wacan so ani ahaan hadda arto inaan kula taliyo aniga waxaa ila fiican web developmentiga inkastoo web developmentiga aniga ku jiro ay jawaabtaasi tahay jawaab micnaha bias laakiin waxaan dhihi lahaa web developmentiga ku ron maxaa yeele web developmentiga company kasta oo ama ganacsi kasta web developmentiga waa ku dabaqi kartaa let's say camal maanta shaqaa lagaa soo ceeriyey let's say shaqaa ku jirta fiican oo you're comfortable shaqaa lagaa soo ceeriyey maanta waxaa taqaanaa sida loo sameeyo applicationadii website sida loo sameeyo taqaanaa waa baxaysaa waxaa samaysanaysaa business card magaalada wareegaysa waxaa siinaysaa ganacsatada waxaa siinaysaa kaarkaada waxaa leedahay waxaan ahay qof dhisa website-yada ganacsigaana leeyahay haddaa website u baahan tahay ila soo xiriir ama waa la hadli kartaa waxaa leedahay website ma u baahan tahay isla marka waxaa laga yaabaa isla maalinkaasa baxday 10 client inaad soo heshay oo aad bilaha soo socdo dhan aad ku xallin kartid arrimahaada oo billskaada so networking laakiin dhibkiisa jiro waxaa weeye waa in uu horta marka hore uu leeyahay waxaa raadinaysid waa inay u baahan yihiin network marka hore networkna badanaa waxaa u baahan mid size businesseska iyo businesseska waaweyn ganacsatada waaweyn iyo ganacsatada dhexdhexaadka u baahan kuwa hoose waxay iska isticmaalaan wax iska simple just computer caadi u yaalo they don't need a lot of networking maybe like masaajidada camal iyo waxa u baahan networking iyo meelaha kale ganacsiga moolasha camal u baahan waxa u baahan waxa la jiro xas so ina contract weyn hesho waaye meelaha hoose ma helis contract there so it really depends waxa weydiin kartaan qof oo networking si fiican u yaqaano laakiin ani ahaan dhinacayga from a perspective web developmentiga chance badan helaysaa engineer cabdishakuur assalaamu calaykum ustaad waxaan rabay inaan ku weydiiyo ka waran waxa la yiraahdo internetka madow okay the dark web ka wada
so internetka madow waxa weeye waa the dark web waa website aad gelaysid oo aan laga arki karin Google iyo waxaas badanaana waxyaalo illegal lagu sameeyaa oo sharci ka soo horjeedo waxyaalaha lagu kala ganacsadaa oo sharci ka soo horjeedo marka it's not meel oo ma ahan oo sida camal adiga waxa waa xaafad oo dad ay joogaan burcad taga camal oo xaafadda lagu yaqaano meesha inay burcad joogaan oo dhahay okay waan tagayaa waxaan fiirinayaa waxay kadkadayaan burcadan marka it's risk waaye adiga qaadanaysid so haddii arto inaad gashid waa inaad is protect garaysid waaye so let's say camal xaafadda burcadka markaad tagaysid waa inaad gashitid wax oo xabadda kaa celinayo waa inaad ama maybe security amaan rag oo amaan ah kula socdaan oo ku ilaalinayo waxyaalahaas inaad samaysid waaye so ama gaari xabadda soo geli karin inaad gashid si aad meesha u dhex martid so it's just like that waaye markaad dark webka galaysid so you have to protect yourself laakiin waad tegi kartaa waad fiirin kartaa wax ku jiro waana iskaga soo dhaqaaqi kartaa it's up to you aniga waa galay dhowr jeer so waa horey ahayd hadda dhowaan ma gelin maybe a couple years ago waxyaalaan ka fiirinaya I was just testing it out how it looks sida wax loo sameeyo waxaad isticmaalaysaa browserkan loo Tor waxaa kaloo isticmaalaysaa VPN aad isticmaalaysaa kale antivirus aad isticmaalaysaa waxaa kaloo uu ku fiican yahay the best way you know the best way lagu galo dark webka inaad virtual machine aad samayso so aniga virtual machine aan sameeyey at the same time waxaan isticmaalay Tor aan isticmaalay virtual machine waxa waaye computerkaada waxaa ku shubaysaa another software ku shubaysaa softwarekaas wuxuu leeyahay asaga laftigiisa computer ah and then wuxuu leeyahay its own API waxooda dhan uu leeyahay API and then its own IP address wixiisa dhan uu leeyahay xataa haddii la hackereeyo ama let's say camal oo virus la geliyo computerka virus ma taabanayo you just shut down the virtual machine-ka you're done so ragga oo ammaanka shaqeeyo dhan oo ku takhasusay security-ga markii aad wax test garaynaysa let's say camal antivirus aad test garaynaysaa waxaad test garaynaysaa you never weligaa mashiinkaad caadiga ha u isticmaalin haddaa mashiin u isticmaalaysa mashiin waxaa isticmaashaa qashin ahoodan rabin oo tuuri kartid anytime u isticmaal bal ha u isticmaalin your everyday mashiinkaad ha u isticmaalin inaad ku gasho waxyaalo noocaas okay alhuda mysql database computer ma samayn saan karaa waxaa la iga baahan yahay sidii u isticmaasho mysql database online su-aashaas si fiican ma fahmin so mysql database waxaad soo daalan garaysan kartaa barnaamijkan Xampp la dhaho XAMPP ama barnaamijkan Laragan la dhaho LARAGON Laragan soo daalan garaysan kartaa computerkaada ku browse kartaa Noor under development full course haka heli kara xagee ka heli karaa YouTube ka raadin kartaa just waxaa dhahdaa same area dhigi kartaa Android development full course YouTube ku jiraan insha Allah casharo anigana maybe next year maybe am sanadka mid aan ka sameyn doona hadii la yiraahdo Abdiwahaab Hussein software engineering baan rabaa inaan diyaariyo without degree computer science waliba within 2 years ma sameyn karaa yes that's why bootcamps u jiraan bootcampkan hadda aan sameynaa Gabi School waxaa loogu talagalay qofka haddii unan xataa unan school aadin in uu ku baran karo software engineering extensive ma ahan it's not like ma baranaysa everything ma baranaysa like waxaa baranaysaa waxaa u baahan tahay si aad u gudubto waxyaalo kale ugu gudubto luqado kale oo adiga isku barto maxamed ustaad lacag ma laga sameyn karaa dadka soo booqanayo website-kaada maalintii kun mar haddii website-kaada lasoo booqdo lacag ma laga sameyn karaa ma laga heli karaa yes waxaad ka sameyn kartaa waxaad isticmaalaysaa Google AdSense it's right here just go to Google AdSense ama Google waxaad isticmaali kartaa yeah Google AdSense and then qaybta waxaad tegaysaa website-ka loogu talagalay so or you could just say Google AdSense on a website waa lagu tusaa habka loo geliyo website-ka earn money with your website waa kana so this is a good place to start so Google AdSense YouTube bas maahan hataa website-kaada lacag waa ka sameyn kartaa waxaa gelinaysaa xaysiinaa gelinaysaa code yar codekaasaa kuu sameynaya xaysiinta Bashiir saaxib adiga oo mahadsan waxaan rabaa inaan barto full stack development marka
maxaa la iga baahan yahay intee sano bay igu qaadanaysaa inaan ku dhammaystiro. So su-aashan actually video uga jawaabay. So maybe qof hadduu soo gelin karo would be nice video uga hadlay sida loo barto full stack development intuu qaadanayo. Like haddaa wax yar ka taabto full stack developmentiga habka adigu baranaysa ku xiran tahay. Haddii aad bootcamp ku jirto oo qof ku baraayo bootcamp intuu socdo ku baran kartaa. haddii adiga isbaraysid I would say waa inaad tahay qof oo ka adag waqtigiisa. So you have to be a master of your time. معناها haddaad tahay qof master of your time micnaheed waxaa qof oo timekiisa si inaba caadiyan ooga adag. oo hadduu dhaho kaba soo qaad waxaan sameynayaa 3 saac aan ku bixinayo maalinkii in aan code barto oo 3 saac ku bixinayo maalinkii in code barto. waxaa geli kartaa marka taas haddaad samayn kartid waxaa geli kartaa meeshaan la Udemy waxaa gelaysaa web development bootcamp kuwa qatarsan waxaa ka mid ah ninkan la yidhahdo Colt Steel iyo gabar kalaa jirto atana Angel U ayadana waa qatar weeye. waa kana labadooda ugu horeeya number 1 waaye. So Colt Steel iyo Angel U labadooda mid ka dooro. I would say dad badan kood waxay jecel yihiin Angel U because way ku cusub tahay waxaan macnaha barnaamijkan oo meesha. laakiin as you can see ardaydooda arday fara badan leeyihiin. So hadda da Angel U aan dhagsino you see ardaydeeda meeshan ku qoran yihiin. waxaa ku jiro 341,000 yaa ku jiro arday ah yaa ku jiro. So that is not ciyaar maaha sheekadaas. waxayna haysataa 4.7 ayada oo la rate gareeyay 108,000 jeer iyo weli waxay haysataa 4.7. so micnaheed waxaa weeye she's one of the best. I would say bootcamp kana fiirin kartaa. It teaches you almost everything you need. laakiin saan dhahay you have to be master of your time. That's number 1 waxa ugu horeeyo. If you're not haddaad ahayn qof oo ka adag waqtigiisa oo dhahay micnaha waxaan rabaa inaan ku bixiyo ilaa markii dhameeyo waan ku wadayaa. haddaadan samayn karin ood caajisaysid ood aad micnaha seexanaysid wax marka kugu adkaadaan aad halaaqoonaysid aad ka yaacaysid meesha koobshaa soo raadsanaysid sheeko aad galaysid not the best way. because anaa isku dayay micnaheeda anaa saas sameeyey. So I teach myself codingka special code fara badan. It was one of the hardest things. waxyaalaha ugu adagay ka mid yihiin. So waxaan dhihi lahaa haddii aadan iska adkayn adiga this will be good. I mean inaad dulmarta kan laakiin ma noqonaysid one of the best developers ma noqonaysid. waxaa ku noqon kartaa developer camal bootcamp inaad geshid. That's I mean haddaad rabtid inaad waqti ku baratid that's the best way. qof inuu ku baro oo kula xisaabtamo is the best one. isla xisaabtanka waa waxa bootcampka lagu sameeyay. hadda bootcampkan aniga sameynayo wax kastoo baraayo internetka ka baran kartaa. right here coursigan waxaa ku heli kartaa hadda daan login gareeyo $10 aa ku helaysa coursigan dhan oo 129 ah. waxaa ku jiro 54 saacadood oo waxaa ku jiro cilmi ah all that stuff. inkastoo I mean aniga casharkan aan barayno oo bootcamp waxaa waaye 640 saacadood waaye. but that's you know because anaga wuxuu qaadanayaa 5 bilood. laakiin ayada wuxuu ku baraysaa intaas and then waxaa weeye waad ka baran kartaa. So that's the difference. bootcamp waxaa loo sameeyaa waxaa waaye in lagugu qasbo wixii inaad barato. okay taas gudaha usii galo xoogaha. let's see markii noqoto Harun wuxuu yiri waxaan ma ka taaban kartaa UML. wax ma ka taaban kartaa UML. I don't know what UML is. Mohammed, I learned PHP. Then which PHP framework should I learn first and which one do you use? And I would recommend 100% Laravel. So haddaad PHP baratay oo framework raadinaysa PHP Laravel ku yaac. aniga waxaan isticmaalaa mid hore oo waa hore because systemkeeda already ku dhisan waana adagta in la bedelo. waxaan isticmaalaa code igniter framework la dhaho. ma jecli I don't like it at all. laakiin it makes the money. micnaha biilashaydii bixisaa. so I don't want to change it hadda. maybe mustaqbalka waa bedelaya laakiin hadda firaaqaba uma hayo aan ku bedelo. laakiin Laravel ku bedelo is the best one. Nick Technology. Assalamu alaikum teacher. Software engineering waxa iga fahansi qaybaha uu u kala kooban yahay qaybta ugu fiican ee aan barta.
waa su-aasha su-aal weyn waaye video uga hadlay maybe qof hadduu share garan karo would be nice maybe waxaan u baahanahay monitor waxaan u baahanahay qof i caawiyo channelkan oo markaan live soo galo waxyaalaha dadka linkiska la share gareeyo laakiin video aan kaga hadlay qaybi ku kala baxo software engineeringka wuxuu kala baxaa web developmentiga cyber security wuxuu kala baxaa labadaas big ones waaye waxaa kale oo jiro app development jiro waxaa kale oo jiro so kuwaas waa kuwa waaweyn so kulligood waa samayn kartaa midna waa ka dooran kartaa it's up to you badanaa dadka waxay ku bilaabaan let's say camal web development ku bilaabaan midka aniga aan xoogga saaro ay ku bilaabaan and then mobile app development wuxuu ku gudbinaa mobile development automatic it's just automatic so once aad baratid web developmentiga waxaa arkaysa adigoo lagu leeyahay okay appna ma samaysid then boom waxaa u gudbaysa dhinaca appska so ma dhihi lahayn inaad mobile app gasho and then web development soo aado that's not a good way to learn web developmentiga wuxuu ku baraya all the fundamentals u baahan tahay also app developmentiga badanaa database xoog ma saaraan database is not like the big one so badanaa waxay xoog la saaraan quruxda appka iyo waxaas and then kabacdi inaad ka fikirto saan u geliyaa database waxaan laakiin web developmentiga wuxuu kugu qasbaya marka hore database u baahan tahay sidee wax u samaynaysaa haddaa database haysan so I would say kuwaas fifiri adoo isticmaalaya af Soomaali English ayaa kugu badan sorry so English ugu badan sababtoo ah because waxaan ka hadlayo cilmigan ka hadlayo waa cilmi af Soomaali aan lahayn so haddii hadda aan isku dayno af Soomaali inaan ku sharaxno waxyaalaha qaarkood ma shaqaynayso bal hadda adiga waxaa ku sharaxdaa web development ku dheh af Soomaali iskaan way adag tahay sheekadaas haddii aad rabti inaad dhahdo let's say camal database af Soomaalida ku dhahdo wax la isku raacay ma jiro macnaha waa dhihi kartaa waxa iska keeni kartaa waa iska dhihi kartaa waxa dhihi kartaa server camal wax dhihi kartaa waa adeega laakiin adeegaya isku raacay adiga iyo dadka jaamacadaha iyo qof kasta isku raacay haddii la isku raacay luqadda waa lagu hadli karaa laakiin luqadda technology-ga Soomaaliga kuma jirto marka haddii aan English isticmaalo macnaheedu waxa waaye waxa English ku fudud yahay haddii aad rabto inaad barato ereyada qaarkood waxaan samayn karnaa insha Allah meel aan ku erey bixinayno xarfaha aan ka hadlayo oo sida camal database framework server waxaas oo dhan marka taas ayaa keenaysa inaan af Englishka aan u badiyo waan isku dayay insha Allah inaan af Soomaali u badiyo oo macnaha waa ka fikiraya markastoo erey aan dhaho waxaan ka fikirayaa sideen af Soomaali u sharaxi lahaa marka ma aha wax oo aan aniga kas iskaga sameynayo ma ahan oo iska sameynayo waa wax aan ka fikirayo oo dhahayo haddii aan af Ingiriis ku sheego sideen af Soomaali u sharaxi karaa si qofku u fahmo okay taasna waa wax weyn oo actually aan rabay inaan ka hadlo marar badan af Soomaaliga waana channelkan laftirkiisa markaan bilaabayay anigii yar kale oo yar la dhaho Hussein oo saaxiibanahay Hussein Fawzi dad badan ay yaqaano waa photographer waaye channel uu leeyahay isagoo weyn oo maasha Allah khatar oo ka hadlo photography-ga waa isla fadhiisanay waxaan niri niyahow asagana af Ingiriis uu rabay in channelkiisa ku bilaabo anigana af Ingiriis rabay inaan ku bilaabo waan ka fikirnay waxaan niri af Ingiriis daa ku bilaawdid channel badan oo waxaa jiro English waxaad noqonaysaa waxaa ka mid noqonaysaa milyameed channel oo English ka mid noqonaysaa macnaha khatar ma noqonaysid waa inaad soo saarto wax laga yaabo inaad samaysid waayo oo waqti dheer inaad wadid 10 sano inaad wadid iyo ka badan wax laga yaabo inaad soo saarto si aad u soo baxdid Englishka laakiin af Soomaaliga haddaad samaysid ma jiraan channel carrada ka badan af Soomaali oo ka hadlo ama photography ama ka hadlo coding ka hadlo so that's topic kala weyd sheekadaas and Ilyas assalamu alaikum engineer do you recommend spending some time reading documentation for CSS JavaScript and etc when you're noob or just jump to building small projects so su-aashan waxa uu leeyahay Ilyas ma waxaad dhihi lahayd waxaa fiican inuu qofka waqti ku bixiyo inuu aqriyo documentationka waa documentiga laga diyaariyo waaye luqadda website-ka luqaddu ku jiraa mise waxaa is leedahay waxaa fiican inuu qofka uu project galo oo wax dhiso isla markiiba waxaan dhihi lahaa marka hore waxaa fiican inaad documentationka aqriso documentationka aqrisitaankiisana ma ahan sida camal book la aqrinayo ma aha so dadka badankaa markii la dhaho documentationka inaad aqrisid waaye waxay u qaadanaysaa sida inaad fadhiisato meesha sida camal kitaab quraan camal u akhrisid ama book caadi u akhrisid oo ka dhex baxdid taas micnaheedu ma waxa waaye wax baad dhisaysaa let's say camal waxaad dhisaysaa JavaScript aad dhisaysaa functiona sida functionka loo sameeyaa rabta inaad fahanto inuu noocu yahay
waa galaysaa documentation waa fiirinaysaa functionka suu dhisan yahay syntaxiisa xiisa halkaas ka arkaysaa laakiin micnaheedu maaha waxaad tegaysaa documentation bilaa soo aqrinaysaa kulligiis taas ma shaqaynayso marka habkaas loo aqriyaa so waxaan dhihi lahaa waxaa fiican documentation inaad akhriso laakiin waa inaad ku salayso waxa aad dhisaysid xageen kaa la soo xiriiraa discord iyo facebook ay la soo xiriiri kartaa meesha oo descriptionkii ku jiraan waxyaalihii lagala soo xiriiri lahaa oo videoga hoostiisa su-aalihii aad u badan yihiin insha allah I'm gonna try in aan soo gebagabeeyo so su-aalo kale haddaad soo geliso hadda kabacdi I don't think inaan ka jawaabi karo waan isku dayaa su-aalaha ugu dambeeya inaan ka jawaabo assalaamu calaykum ustaad front end iyo back end awood waan u leeyahay inaan isku sameeyo website laakiin app designka toolska la isticmaalo haddii ii sheegi kartid only waxaan ka aqaanaa MIT inventor spacekiisa yaryahay MIT inventor let's see horta MIT inventor wuxuu yahay ma isticmaalin MIT inventor waxaa weeye waa is a web application integrated development environment originally provided by Google now maintained by okay how does it look like suu egyahay aan fiirino okay so waa basically waa sida camal Xcode camal waaye ama Android Studio so maxay tiri marka su-aasha maxay ahayd inaan ku sameeyo website laakiin app designka toolska la isticmaalo so haddii aad app toolska badanaa dadka waxay isticmaalaan marka uu Android yahay waxaa la isticmaala Android Studio haddii aad iOS sameynaysana waxaa la isticmaala Xcode laakiin Xcode waa inaa haysato computer Mac so taas need ku hay so I hope that answers your question Maxamed Cabdiqaadir cyber security ma loogu baahan yahay in aan barto programming languages yes so cyber security haddaad rabto inaad samaysid qayb weyn oo ka mid ah cyber security waxaa weeye programming waaye because waxaa u baahan tahay inaad fahanto meelahay wax kaa soo galayaan marmar qaarkood uma baahnid language waxyaala badan waxaa jira iskaga ilaalin kartid software horey loo dhisaa isticmaali kartaa laakiin mar qaarkood inta badan waa u baahanta luuqad so I will say definitely waa u baahanta luuqad oo programming u baahanta Somali education teacher does computer science and software engineering degree are the same jaamacadaha inta badan yes so jaamacaday ku xiran tahay jaamacada qaarkood hab gooni u kala sameeyaan meesha joogtay ku xiran tahay Europe Mareykanka Soomaaliya intee ka joogtaa laakiin inta badan computer science iyo software engineering oo isku mid badanaa software engineering waxaa la computer science waa CS degree waa laftirkeeda so waxay helaysaa CS degree and CS degree waxaa hoos imaado software engineering so I don't think inuu jiro wax la dhaho software engineering degree bas waa CS degree and then CS degree software engineering kasii gashay ustaad waxaan ahay arday bilow ah means programmingka marka waxaan rabaa in aan sameeyo app marka waxaan wax yaabo oo aan ku isuuragelinayso ma i fududaynayso ma jiraan so haddaad dhisaysid app waxaan dhihi lahaa waxaa fiirinaysaa waxay ku xiran tahay technologyga taqaanay ku xiran tahay laakiin badanaa waxaa fiirinaysaa frameworks raadinaysaa frameworkska ka caawinaya in ay wixii ay ku fududaadaan so luqadda taqaano waxaa raadinaysaa frameworks wacalaykum salaam soo dhamaantiin so insha allah waxaan sameynaa intaan kusoo gabagabeynayaa I'll try insha allah inaan su-aalahan kalena qoraal ahaan maybe kaga jawaabo haddaan waqti helo laakiin aad amasantiin dhammaantiin almost 2 hours ku socotaa marka insha allah waxaan isku dayayaa in aan more structured ka dhigo waxyaalahan su-aalahan maybe hore in lagu soo diro is good laakiin waxaan isleeyahay waxaa fiican in oo qof kasta su-aashiisa looga jawaabo aad amasantiin qof kasta kasoo qayb galay qof kasta oo kasoo qayb qaatay livekan dadka su-aalaha soo weydiiyey aad amasantihiin subscribe ku dhufo intaadan bixin oodan liveka ka bixin subscribe ku dhufo maxaa yeelay channelkan waa waxyaala badan aan soo gelinaya marka si aad uga faa'iidaysato haddaadan horey subscribe ahayn subscribe ku dhufo haddii aad subscribe tahayna like saar maxaa yeelay algorithmka YouTube waxay fiirisaa qofka videogan interactionkiisa iyo dadka sida u jecel yihiin so like haddaad saartay micnaheeda waxaa YouTube waxa u sheegaysaa waxaa leedahay videogan jeclahay dad kale tus camal oo leh camal waaye so like saar marka insha allah khayr idin rajaynaya intaan uga baxayaa wixii kaloo su-aalana insha allah discordka ay soo gelin kartaan ama Facebook ay igula soo xiriiri kartaan aad amasantiin dhammaantiin khayr idin rajaynaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu